சரி நந்தினி லைவ் போகிறேன்டி, பார்த்து பேசிக்கோ. ஹாய் கைஸ், எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். திருப்பதி ஹாய் ப்ரோ, நிகேஷ் ஹாய் ப்ரோ, கேம்ஸ்லே ஹாய் ப்ரோ. கேட்குதா என் வாய்ஸு? லெட்ஸ் கோ ஸ்டோரி மூட். கேக்குதா? ஓகே நைஸ். சுரேஷ் ஃப்ரீக்கி குட் மார்னிங் ப்ரோ. கேம் ஸ்லேயர் ஹாய் ப்ரோ. நிகேஷ் ஓகே ப்ரோ. திருப்பதி let's do this. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. ஆலன் வேக் ஒன்னுடைய கதை தெரியும்ல எல்லாருக்கும். ஸோ அவனுடைய ஒய்ஃபை வந்து அவன் மிஸ் பண்ணிடுவான், அதை தேடி போகிற கதை தான் ஆலன் வேக் ஒன்று வந்து அலைஸ் வந்து. In a horror story, there are only victims இது வந்து அவன் 13 வருஷம் பைபாஸ்ல இருப்பான். And the trick is not to end up as ஒரு either. FBI ஏஜென்ட் பத்தின கதை இது. Trapped by the genre, we are all அதுல கதை எழுதுவான் ஆக்சுவலா along the way. ஸோ நம்ம பார்க்க நமக்கு தெரியும் என்னன்னு. This is ஆலன் வேக் ஒன்று ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். அதான் ஒய்ஃபை தேடி போகிற கதை தான் வந்து. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. ஆலன் ஒன்னோட சீக்குவல் தான் இது. பட் ஆனால் வந்து 13 வருஷம் அவன் அதை பைபாஸில் இருப்பான் ஆக்சுவலாக. அவன் கதை எழுதுவான் இல்லையா, அவன் வந்து 13 இயர்ஸ் வந்து பைபாஸ் போயிடுவான். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்டோரி பற்றின எனக்கு பெருசாக நோட்டில். ஆலன் ஒன்னுடைய சீக்குவல் தான். ஆனால் இது ஆலனோட கண்டினியூட்டி தான், சீக்குவல் தான். ஓல்ட் டேஸ்லாம் இல்லை ஆக்சுவலாக.
The come on, Ed, we should go. Already gone. ஆல்ரெடி போயிட்டீங்களா? ஆக்சுவலி கேம் செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கிராஃபிக்ஸு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. எல்லாமே ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக இருக்குது பார்க்கும்போது. ஸ்டோரியில் ஸ்ட்ராங்காக தான் நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக. நீங்கள் யாரெல்லாம் ஆலன் வேக் 1 விளாண்டுருக்கீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக ஆமாம், நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக தான் ஆக்கியேஷ். ஆனால் பட் நீங்கள் அந்த நூடிட்டி வந்து நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. நின்னதுக்கு சாக்கடிக்குது. அது நூடிட்டியாக தெரியாது ஆக்சுவலாக. ஸோ கேமில் அந்தளவுக்கு அவங்க கேர் எடுத்து எந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது நூடிட்டி தெரியாது. அப்படி பிளான் பண்ணிடுவாங்க. யா பெஸ்ட் கேம்ஸ் ஆல்வேஸ். யா ஒன்றும் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஓகே, ஸ்ப்ரிண்ட் ஆப்ஷன் வந்துடுச்சு. ஓட்டுறதே நடக்கிறது மாதிரி தான்டா இருக்குது ஆக்சுவலாக. நடக்கிறது வேறு, ஓடுறது வேறு புதுசாக கொடுத்துருக்காங்க. ஏதோ ஆபத்து வரப்போகுது நண்பர்களே, ஓடலாம் சொல்கிறாங்க. இவன் அந்த டார்க்னஸ் இவன் தானே ஆக்சுவலாக? அதே ஆண்டகனிஸ்டா? என்ன பண்ணுறான்? ஓ போலாமா நம்ம நண்பர்களே? வர்றானுங்களே, ஓடிடுடா ஓடிடுடா. பிடிச்சானுங்க. Oh my god. பிடிச்சானு ஃபுல்லாகவே கட்டிட்டானு. Literally they are killing me. Oh no, oh no, no. என்னடா பண்றீங்க? தீயை தடுத்துட்டானு சொல்லி. அந்த லைட்டிங்கை பாருங்க, நமக்கு எங்கேயுமே அந்த நூலிட்டி நமக்கு ரிவீல் ஆகாத மாதிரி ஒரு லைட்டிங்கு. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸான ஒரு திங்கிங். நான் எந்த சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுக்க தேவையில்ல. டைட்டில் கார்டா? கமான், டைட்டில் கார்டா? Let's do this. Yes, Alan Wake. டைட்டில் பிரேக் செம்மையாக இருந்தது. Ilka Willi, Melanie Wood, Matthew, Rita. Hi kiddo. How are you? How are you? I'm good, Mom. How are you? நல்லா இருக்கு. This trip might take a little longer than I thought. Okay, yes. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Okay. Oh my god, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What's happened? புரிஞ்சுக்கிற பையனா இருக்கான்ல. Work stuff. அவங்க அம்மா ஒரு போலீஸ் நினைக்கிறேன். Well, Dad பையன்ட்ட and I are பேசிட்டு just watching இருக்காங்க. the latest episode of Night Springs here. Mom, it's நான் வரக்கு so வீட்டுக்கு வர லேட் ஆகும் அவங்க அம்மா சொல்றாங்க. No spoilers. அந்த I'll பையன்ட்ட let you get பேசிட்டு back இருக்காங்க to அவங்க the show. குழந்தைகிட்ட. You were supposed to wait and watch with me. ஓகே, அவ ஏதோ ஒரு சீரிஸ் பார்த்திருக்கேன்னு I love you சொல்றான். both. ஸ்பாயிலர்ஸ் This is ரிவீல் what பண்ணாத happens இருக்கட்டும், when you நான் go on பார்க்கலாம் work trips, அப்படினாங்க. Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan, அவன் I will. Bye, kiddo. ஓகே, ஒரு இவங்க இந்த அம்மா வந்து ஒரு FBI ஆக்சுவலாக அவங்க பையன்ட்ட இப்போ பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இது மாதிரி
வீட்டு விட்டு ரொம்ப Logan வந்திருக்காங்க. thinks you should try cheering up. ஸோ சீரிஸ் Snarky பார்த்துட்டு kid. அப்படின்னு Wonder where she அவங்க gets அம்மா that சொல்கிறாங்க. from. வந்துடுறேன் கூடி சீக்கிரம் அப்படிங்கிறாங்க. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? ஏதாவது அட்வைஸ்? Nothing that would cheer anyone up. ஒன்றும் இல்லை. நம்மளையே Here we are. Cauldron வந்துட்டாங்க. Lake. கால்ட்ரன் லேக். Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Return one invitation. ஓகே, இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா ரோடு வழியாக வந்து பார்க்கிங் லாட் வந்திருக்கும். ரைட்டில் வந்து ரெண்டல் கேபின்ஸ். ஓகே, வாடகை கேபின் இருக்குது. போனி லெக்டு பாத். அந்த கேபின் ரெண்டல் கேபின் போகணும். அந்த பாதையிலே போனால் ஜென்ரல் ஸ்டோர் வரும். ஜென்ரல் ஸ்டோரு விச் ஹட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரீம் சைடு விச் ஃபைண்டர் ஸ்டேஷனு, க்ரோஸ் ஃபுட் ஹில்ஸ், கால்ட்ரன் லேக் ஷோர். ஆக்சுவலாக இந்த ஷோர் வழியாக தான் நம்ம நடந்து வந்தோம். நடந்து வந்து ஆமாம், இங்கே நடந்து வந்து இங்கே தான் பிரிட்ஜ் இருக்குது. இந்த வழியாக வரல. விச் லெடல் ஓகே, இந்த வழியாக வந்தோமோ? இது ஒரு மார்க். ஓகே, கால்ட்ரன் லேக்குடைய மேப் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு நண்பர்களே. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. வரான் ஆஃபீஸர். Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems Okay, you Saga already know my Anderson. partner, Alex Casey. Shoot. Sorry Game about that, over, huh? ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, திட்டிட்டு இருக்கீங்களா? Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? I could use a briefing. Any witness on the crime? First of the game. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. Okay. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. I'm ready. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. You can access the case board inside the main place. Case board.
The mind place. இது என்ன மைண்ட் My பிளேஸ்னா? version of the mind palace technique. ஓகே. To sift through clues and work the case. ஓகே. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. ஓகே. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. இதுக்கு முன்னாடி கால்ரன்ஸ் லேக்ல நடந்த மர்டர். Worth ஓகேவா? taking another look. விக்டிம் யாரெல்லாம் விக்டிம்? All victims reported missing in 2010. No other commonalities. Okay. 2010ல் விக்டிம்ஸ் யாரெல்லாம்? டெட் லேன், டெப்டிஸ்ட், ஸ்டாப் wounds, bloating, bruising on the wrist. ஓகேவா? அதான் முதல் இறப்பு. வெண்டி டேவிஸ் அவங்க ஒரு டீச்சரு, பாடி வந்து ப்ளோட் ஆகிருக்கு, சேம் அதே மாதிரி தான், லார்ஜ் செஸ்ட் wound. ஓகே, அது ரெண்டாவது. பர்சி உல்ஃப் அவர் வந்து ஒரு கடை ஓனரு, ப்ரூசிங்கு, ஹார்ட் ரிமூவ்டு, ஸ்ட்ரேஞ்ச் டேட்டூஸ். ஓகே, நம்ம அந்த மூணாவது ஒருத்தர் தான் நம்ம ஆடி இருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன் நண்பர்களே. ஸோ அந்த பர்சி உல்ஃபோடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நடந்து போனோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது வந்து இவங்க எல்லாமே விக்டிம், இவங்கெல்லாம் 3 பேர் இறந்துருக்காங்க, எல்லாமே வந்து மிஸ்ஸிங் இன் 2010ல் நிறைய பேர். ஸோ அது யாருக்கும் எந்த ஒரு காமனும் கிடையாது. இதை தவிர, ஏதாவது இந்த இறப்பு தவிர வேறு எந்த ஒரு காமனாலிட்டியும் அவங்களுக்குள்ள கிடையாது. அடுத்து வந்து மர்டரான மெத்தட் வந்து, ஸோ ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் மர்டர்ஸ், ப்ளோட்டிங் ஒன்லி காமனாலிட்டிஸ் இன் பாடிஸ் பட் நாட் காஸ் ஆஃப் டெத், செஸ்ட் ட்ராமா. ஓகே, செஸ்ட் ட்ராமாவில் இறங்கல, ஆனால் வந்து ப்ளோட்டிங்கால் தான் இருந்திருக்காங்க. எக்ஸ்போசர் டு வாட்ச் போஸ்ட்மார்ட்டம். ஸோ எல்லாமே ப்ரூசிங் ஆன் ரிஸ்ட், எண்ட் லெக்ஸு, டீப் கேஷ் இன் தி செஸ்ட்டு, ஆல் பாடிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு ப்ளோட்டிங். எல்லாமே வந்து ப்ளோட் ஆகிருக்கு, எல்லா உடம்புமே. தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் தான் ப்ளோட் ஆகும் இல்லையா? ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ, பட் ஆமாம். ஸோ postmortem tattooing of the body, the murder targets have no discriminable common traits. Chest trauma resembles animal butchery techniques. யாரோ வந்து அனிமலில் இது பண்ணுவாங்க இல்லையா, அனிமலை வந்து கொண்டதுக்கப்புறம் அதை வந்து இது பட்சனரி, அதாவது அனிமலை வேட்டையாடுறவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. ஸோ த கேஸ் போர்ட் இஸ் அ மென்டல் டெக்னிக் தட் allows சாகா டு அனலைஸ். சாகாங்கிறது சாகா ஆண்ட்ரஸ் நம்மளுடைய கேரக்டர், ஓகேவா? அவங்கள வச்சு தான் நம்ம protagonist, அவங்கள வச்சு தான் நம்ம ஆட போகிறோம். ஸோ கேஸ் போர்ட் இஸ் a mental technique that allows சாகா to analyze the clues and progress the investigation. ஓகே, வாட்டர் இருந்தால் தான் ப்ளோட் ஆகும், அதான் நானும் அதான் செய்வேன். மைட் பி கில்லரோட ப்ரொஃபைல் அது, ஓகேவா? போஸ்ட்மார்ட்டம் டேட்டூ ஆஃப் த பாடி, போஸ்ட்மார்ட்டமுக்கு அப்புறம் டேட்டூ, அது டேட்டூ இருக்கும். மோடர் டார்கெட்ஸ் ஹேவ் நோ டிஸ்கிரிமினபிள் காமன் ட்ரைட்ஸ். மோடர் டார்கெட்ஸ் ஒரு காமனான ஒரு இது இல்லை, இது விரோதம் இல்லை, இது இல்லை. ஓகே, நான் WSD யூஸ் பண்ணலையே. யூ கேன் யூஸ், ஓகே ஜூம், ஓகே யூ கேன் யூஸ் ஃபீட் யுனைடெட். ஓகே, ஸோ இதுதான் நண்பர்களே, இது வந்து கான்ஃபிடென்ஷியலான ஒரு ஃபைல். உங்களுக்கு காட்டுறதுல எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் யாரும் இந்த கேஸுக்கு ஈடுபடலாதனால உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது கான்ஃபிடென்ஷியலான ஃபைல்ஸை என்னுடைய மைண்டுக்குள்ளே இதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, யூ நீட் டு அக்ரி. I see you're already hard at work, Anderson. Missing the mind play does not pause the Close game, to so be cracking it. mindful of We're just getting started. Okay, Let's head down the இப்போதான் hill to the ஒரு crime நல்ல scene. ஒரு ஸ்டோரி கேமை வந்துருவோம் நம்ம. ஏன்னா நம்ம மைண்ட் கேம்குள்ளே போகும்போது வந்து நம்ம இங்கே இந்த இடத்துல வந்து கேமே பாஸ் ஆகிரும் நம்ம நினைப்போம், பட் அதான் இல்லை. கேமாக தான் இருக்கும், மைண்ட் கேமுக்குள்ளே போனான்னா பாஸ் ஆகாது. ஸோ நைஸ் ஒன். பாருங்க, அங்கேயே தான் இருக்கும். Okay, how did they equip this one? Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. Okay, I don't E wanna button slow வந்து you down. டார்ச். Okay. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. ரன் செகண்ட் பார்ட்டில் போயிட்டு நான் இது என்னென்னு பார்த்துட்டு வரேன். மிரர் ஃப்ரீக்.
The mighty mountain in the distance is no other than Mirror Peak, the iconic landmark overlooking Cauldron Lake. From the right angle, its beauty will be reflected on the calm surface of the lake. Okay, that doesn't do anything in the case. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க guys. இந்த லெவலி அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு வாக் த்ரூ ஒரு எக்ஸ்பிரஸிங்கான ஒரு ஃபீல் இருக்கு. It's hard, I agree, but Not a bad place to get murdered. Getting back to nature is your thing. மர்டராக இருக்க ஒரு பிளேஸ் இருக்கா இந்த அம்மாவை பற்றியா? நாட்டுக்கு என்ன நல்ல இடம் தான் சாவறதுக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க நம்ம. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. ஆக்சுவலாக அவர் வலிக்கு விட்டார்ல, இப்போ வலிக்கு விட்டார் அந்த கட்டையில். அதை கூட கரெக்டாக காட்டினாங்க. இந்த ஜென்ரல் ஸ்டோருக்கு தான் பார்த்தோம் போர்டு. இந்த கத்திட்டு இருந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவரோட ஃப்ரெண்டு குண்டா அந்த வெளியே அவரோட ஃப்ரெண்டு இவர். இந்தாச்சு ஜென்ரல் ஸ்டோருக்கு. வாவ் காட் ரேஸ். ஹாய் சார். Deputy Thornton, I take it. எங்கே நான் எடுத்துக்கிறேன், That's நீங்கள் me, போகலாம். at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll Behind show the you. store. Oh my god. So, FBI, huh? FBI, yeah. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys UFO hiring? எல்லாத்துக்கும் FBI தான் அவங்க ஊரில். Let's just see this body, shall we? நம்ம இப்போ தான் வந்து அந்த பாடியை பார்க்க வரோம் நண்பர்களே. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? இதுக்கு முன்னாடி மர்டரில் ஃபிட் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். Step 1. Examine the corpse. ப்ளோட்டிங் ஆயிருக்கா இந்த இடத்துல? 3 மோடல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த 3 மோடலில் இது ப்ளோட்டிங் ஆன மாதிரி இருக்கா? இல்லையே, எதுவும் ப்ளோட்டிங் ஆகலையே. Start by inspecting the body, Anderson. Body is positioned on the table. Ritualistic. You unlock the first key image. You can place it in the case board inside the mindless. Cauldron Lake murder scene. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Placing a key image in the case board begins a new line. Consistent with the new murders, previous murders, okay. When the key image placed, it will be prompt to a new question, okay. Objective available at the case board in your goals, okay. The killer left the heart right next to the body. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. கார்கோ ஸ்ட்ராப்ஸ் மூலிமா வந்து அவர் வந்து காலு கையெல்லாம் கட்டி ஹார்ட்டை வந்து எடுத்து அந்த ஹார்ட்டை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படி போட்டு போயிருக்காங்க. க்ளூஸ் இதெல்லாம். கார்கோ ஸ்ட்ராப்ஸ் யூஸ் டு ரிஸ்ட்ரைன் விக்டிம்ஸு. மேஜர் செஸ்ட் ட்ராமா கிழிச்சு எடுத்துருக்காங்க. ஹார்ட் ஃபவுண்ட் நியர் விக்டிம்ஸ் பாடி.
இதெல்லாம் க்ளூ நம்ம இப்போதைக்கு. Hi bro, very patient. No. ஏன் என்னால் போக முடியல இந்த பக்கம்? Nope. என்ன இது? நோப் ஏன் வருது? What happened guys? What happened? Goals 1. ஓகே, இப்படி வைக்கணும் போடா. அந்த கயிறில் வைக்கணுமோ? ஓகே. Heart removed from chest. Heart removed from strapped by the strapped wrist. by the wrist. Definitely matches the previous murders. இதுக்கு முன்னாடி இந்த மர்டருக்கு But மேட்ச் this time ஆகுது. the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. இதுதான் 4வது மர்டர் இது. The victim, the killer. Okay, learn more about the victim பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், கில்லரை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும். Okay. Who is our இந்த கேமுடைய victim? பேர் ஆலன் வேக் 2. Who killed him? ஸோ இந்த கேமுடைய Need to find more clues. ஆலன் வேக் வந்து ஒரு ரைட்டர். ஆக்சுவலாக அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் அவருடைய மனைவியை வந்து அவர் வந்து வாஷிங்டனில் ஒரு இடத்துல வந்து தொலைச்சிருவார். அதை நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு பயணமாக தான் அந்த கேம் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த கேமுடைய சீக்குவல் இது. அது 13 வருஷம் அவர் வந்து பைபாஸில் இருப்பார். ஸோ அந்த 13 வருஷம் கழிச்சு 13 வருஷத்தில் அவர் எழுதக்கூடிய கதையாக இது இருக்கலாம். ஒரு FBI ஏஜெண்ட்டை பற்றின கதையாக இருக்கலாம். ஸோ ப்ளீஸ் பி. Large amount of blood on the table. The victim died here. இங்கே தான் இறந்துருக்காரு அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துகிறாங்க. Multiple people were here. நிறைய பேர் Multiple நிறையா killers. இருக்குது. மல்டிபிள் கில்லருடைய ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அவங்க 2 பேர் இங்கே தான் பார்த்துட்டு வந்தாங்க. நம்ம அப்புறம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம். இதுக்கு முன்னாடி இங்கே ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக Someone was drinking beer. ஓகே, பியர்லாம் They spent time here, குடிச்சிருக்காங்க. கொஞ்சம் டைம் waiting. எடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது Someone left in a hurry. ட்ரைபாடே எங்கே தூக்கி Knocked the tripod போட்டு over. கேமரா ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Was it for a camera? ஓகே, கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அவங்க பண்ணுறத? ஆஹா, நிறையா க்ளூஸ், வேறு ஏதாவது க்ளூஸ் இருக்கா நம்ம பார்ப்போம். இவங்ககிட்ட கேட்கணும் அவர்கிட்ட, விக்டிமை பார்த்தீங்களா, ஐ மீன் ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்கன்னு கேட்கலாம். பிஃபோர் தட் இங்கே ஏதாவது க்ளூஸ் இருக்கா நம்ம பார்த்துருவோம். Any idea who the victim is? விக்டிம் Oh, யாரு I sure தெரியுமா? do. ஓ, தெரியுமா His name is அவருக்கு? Nightingale. He was நைட்டிங்கேல் அவருடைய FBI. பேர். அவரு He came FBI to தான். town about 13 years ago. ஓ, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. ராபர்ட் நைட்டிங்கேல் அவருடைய பேர். க்ளூஸ் கேன் பி டிஸ்கவர்ட் பை ஸ்பீக்கிங் டு தி பீப்பிள் அஸ் வெல் அஸ் எக்ஸாமினிங் யுவர் சரௌண்டிங். எப்படி கேட்போம்? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state.
But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. ஓகே, அவரை பற்றி எனக்கு தெரியும். அவர் ஒரு FBI ஏஜென்ட் 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஊருக்கு வந்திருக்காரு. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Okay. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. ஓகே, எனக்கு இது என்ன தோணுது அப்படின்னா 2010 மொத்தம் 3 விக்டிம். For now at least. 2010 Not sure. எனக்கு ஓகே, 2010 வந்து 3 விக்டிம் நம்ம வந்து முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா போர்டில். அவங்க வந்து நம்ம போய் பார்ப்போம் அந்த போர்டுக்குள்ளேயே. ஸோ இதுதான் இந்த கேஸ் போர்டு. நமக்கு இப்போ கிடைச்ச க்ளூவை நம்ம உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு வரலாம். இல்லை, இது விக்டிம் பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் நைட்டிங்கல் தான் நம்ம விக்டிம். நைட்டிங்கல் வெண்ட் ஆஃப் த டெட் பேடியம். ஸோ இது விக்டிம்குள்ளே வரும். ஸோ can I use this guys? ஓகே, இது விக்டிம்குள்ளே வருது. ஓகேவா, ராபர்ட் நைட்டிங்கல் பற்றி இதுவும் விக்டிம்குள்ளே தான் வரும். சரியா, மொத்தமாக எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு வருவோம். ex-FBI came to Bright Falls 13 years ago. ஓகே, ஸோ ஹெவி பிளட் ஸ்ப்ளாட்டர் ஆன் டேபிள். ஓகே, இது வந்து இதுக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன். It doesn't deal with these things guys. I don't know. ஓகே, கில்லருக்கு வரும். இது காமனான கில்லிங் மெத்தட்ஸு. ஃபுட் ஸ்டெப் இருந்திருக்கு. வேற என்ன இருக்கு? Indicating multiple killers. Premeditated or spontaneous. Tripod found near body. Cool and beer bottles. இது இருக்கு. They planned for the murder to happen. They have a highbrow. Passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. The fan போட்டுறீ. Why here? Why now? And the XM fan. Okay. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Okay, feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் guys. Piece it together. Okay. So இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம அந்த கேஸ் போர்டு பார்ப்போம். ஓகேவா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து இந்த கில்லர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட இதுக்கு முன்னாடி 3 கேஸ் வந்து கில் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். நம்ம மேபி எந்த இடத்துல அது இருக்கும்னா, ஸோ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளோட மூட் போர்டில் தான் எங்கேயா இருக்கும். இது ப்ரொஃபைலிங்கில் வருதா? ஓகே, ஸோ நான் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் டக்குன்னு. ஸோ இந்த கில்லர்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஒரு 3 கொலை பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து இந்த 3 கொலை பண்ணதுக்கு சீக்குவலாக இந்த கொலை இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனில் பார்க்குறோம். சீக்குவலாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் மேபி அந்த 3 கொலையும் பண்ணவங்க தான் 4வது கொலையும் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து உறுதிப்படுத்தலாம். ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து அந்த இது வந்து பார்ப்போம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நைட்டிங்களுடைய மிஸ்ஸிங் பர்சன் ரிச்சுவல் போர்டு. What was going on with Nightingale? Get inside his head. ஓகே, நம்ம எங்கே ஆரம்பிப்போம். ஸோ அந்த 3 மோடருக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்காது. நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனே ஆரம்பிக்கிறோம். இது வந்து ஒரு கோல்ட்ரன் லேக் அப்படிங்கிற ஒரு லேக் கிட்ட தான் இந்த மோட்ரு வந்து ஆகுது. சரியா, ஒன்ஸ் வந்து இந்த மோட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இடத்துக்கு நம்ம போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது நமக்கு தெரிய வருது என்ன அப்படின்னா, செஸ்ட் ட்ராமானா செஸ்ட்டை கிழிச்சு உள்ளே இருக்க ஹார்ட்டை வந்து எடுத்திருக்காங்க. அது அந்த 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 விக்டிமை வந்து இந்த கார்கோ ஸ்ட்ராப் யூஸ் பண்ணி கட்டியிருக்கானுங்க. கார்கோக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண ஒரு ஸ்ட்ராப்பு தூக்குறதுக்கு அந்த கார்கோ ஸ்ட்ராப் யூஸ் பண்ணி அந்த விக்டிமை வந்து கட்டி அவருடைய ஹார்ட்டை வந்து எடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி நடந்த மோட்டருக்கு 3 மோட்டர்லேயும் இதே மாதிரி ஹார்ட் எடுத்துருப்பாங்க. ப்ளோட்டாக இருக்கும் உடம்பு வந்து தண்ணியில் தூக்கி போட்டதுனால. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து அந்த கட்டியே இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து நல்லா குடிச்சிட்டு அந்த இடத்த வந்து அந்த நடந்த விஷயத்த எல்லாத்தையும் கேமராவில் பதிவு வேறு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ
இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் கிடச்சிருக்கு. ஸோ பழைய கில்லிங்க்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு. ஆனால் அவங்க எல்லாருமே 2010 தான் வந்து காணாமல் போயிருக்காங்க. ஓகேவா? அந்த 4 பேருமே 2010 மிஸ்ஸிங் கேஸாக பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கு. அந்த 4 பேர் தான் இப்போ வந்து இறந்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ 2010 என்ன நடந்திருக்கும்? அந்த அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம யோசிக்கணும். அந்த ஊருக்குள்ளே நிறைய பேர் மிஸ்ஸிங் ஆகிறாங்க அப்படின்னா 2010 என்ன விஷயம் நடந்திருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில்? ஸோ இவர் வந்து இவருடைய டியூட்டியில் வந்து ஒரு தவறுதலாக ஒரு விஷயம் நடந்ததால் இவர் வந்து டியூட்டியிலேருந்து தூக்கப்பட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் வந்து ஒரு பேரனோயா பர்சனாக மாறிட்டாப்புல. அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷனில் போயிட்டார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ நம்ம இந்த எஃபி வந்து ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க. அவருடைய பேர் வந்து நைட்டிங்கேல். ஓகேவா? இறந்தவருடைய பேர் வந்து நைட்டிங்கேல். 13 வருடத்துக்கு முன்பே இவர் வந்து காணாமல் போகப்பட்டார். ஸோ இந்த கில்லர்ஸை பற்றி பார்ப்போம். ஸோ கில்லர்ஸ் வந்து ரத்தம் தெறிக்க நிறையா ஃபுட்பிரிட்ஸ் இருக்குது. நமக்கு வந்து ட்ரைபாட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. கேமராவுடைய ட்ரைபாடு அவசரத்தில் தூக்கி போட்டு போயிட்டாங்க. கூலர்ஸு அதோடைய பீர் பாட்டில்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ மோட்ரு வந்து முன்னாடியே கணிக்கப்பட்ட ஒரு மோட்ராக தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஆனால் நைட்டிங்கேல் வந்து அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வந்து ஒரு கேள்வி. ஸோ இவ்வளோ பெரிய கோல்ட்ரன் லேக்கில் இவ்வளோ சுற்றி பராமரிக்கப்பட்ட இடத்துக்குள்ள அந்த இடத்துக்குள்ள இவர் எதுக்காக அந்த இடத்துக்கு போயிருக்காரு? அது போக ஒரு சிட்டி பர்சன் நம்ம 2 பேர் பார்த்தோம். அந்த சிட்டியிலேருந்து 2 பேர் அவங்க எதுக்கு அங்கே போயிருக்காங்க? இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்டிகேஷனில் வர்ற டைமில் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். கார்த்திக் ராஜா இவரும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த மூட் போர்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு. இது வந்து என்னோடய மைண்டு கைஸ். என்ன இது ரூமாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ரூமுக்குள்ளே அவள் வந்து அவளை பற்றின ஒரு கதைகள் எல்லாம் வந்து சேர்த்தி அவள் வந்து இந்த கேஸ் எப்படி எடுத்து முடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதோடைய ரூம் அது. ஸோ ப்ரொஃபைலிங் ஃபஸ்ட்டு நைட்டிங்கேல் அவருடைய பெயர். ஸோ இது இறக்கப்பட்ட இடத்துல எடுத்த ஃபோட்டோ. மிஸ்ஸிங் பர்சன் ஆர் ரிச்சுவல் மோடு, இது ரெண்டுலேயும் இது ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். மிஸ்ஸிங் பர்சன். Agent Nightingale has been MIA for 13 years. அவரோட மைண்டுக்குள்ளே போய் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எப்படி அவர் அங்கே போயிருப்பார் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்குறோம். Up from the lake that's not a lake. Okay, it's dark. He was there too. யார் இது? You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. எதுக்காக லேக்கிலேருந்து வராரு? இது என்னோட மைண்டுக்குள்ளே போய் ரீட் பண்ணது. எனக்கு புரியல அவர் எதுக்கு லேக்கிலேருந்து வராரு அப்படிங்கிறது. பார்ப்போம். Nightingale was chosen as the victim. Why? அவர் எதுக்கு விக்டிம் ஆச்சு? It goes click. Lights are off. It's somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. Okay. They didn't see him as a person. More like a container for something. Okay. ஸோ இது வந்து ஒரு ரிச்சுவல் மர்டர் தான். அதாவது வந்து ஒரு நம்ம ஊரில் இந்த பழங்காலத்தில் நடக்கும் இல்லையா ரிச்சுவல் மர்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த இதுக்காகவே அவங்களை வந்து பலி கொடுப்போம் அப்படின்னா ரணபலியா அந்த இது சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த விஷயத்துக்காக பண்ணப்பட்டது. ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு பர்சனாக அவரை பார்க்க ஒரு கருவியாக பார்த்து அதை முடித்து விட்டார்கள் என்பது தான் இவருடைய எண்ணம். ஓகே, நைட்டிங்கேல் பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம இங்கே தான் நினைக்கணும். பட் கில்லர் பற்றின இன்ஃபர்மேஷனா? ஓகே, விக்டிம் கேம் ஃப்ரம். ஓகே, நம்மளோட விக்டிம் எங்கேருந்து வராரு அப்படின்னா கோல்டன் லேக்லேருந்து தேடி வராரு. ஸோ வி காட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த திங்ஸ். என்ன கோல் இருக்குது? செக் த லேக் ஷோர். ஓகே, லேக் ஷோரை போய் நம்ம பார்க்கணும். நீ The lake is connected to Nightingale somehow. அப்போ லேக்கு நைட்டிங்கேலோட கனெக்டாக இருக்குன்னா நம்ம இந்த மேப்பை பார்த்து போக வேண்டியதான். நம்ம இங்கே இருக்கிறது ஓகே, கோல்டன் லேக் ஷோர் இங்கே இருக்கு. இப்போ நம்ம மோட்ரு இடத்துல வந்துருக்கோம். ஜென்டர் ஸ்டோரி வழியாக வந்தோம் கரெக்டாக. நம்மளே ஸ்டோர் வழியாக வந்து இந்த லேக் வழியாக வரும். அப்போ நம்ம இந்த வழியாக தான் போகிறோம். லெஃப்டில் எடுத்து போகணும். Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. ஓகே ப்ரோ, வெயிட் பண்ணுங்க, நாங்கள் போயிட்டு வந்துடுறோம். This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. உறவிடத்திற்கு எதுக்காக வந்திருக்காரு? They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. Sure, நான் சொல்கிறேன் ப்ரோ. It's not that complicated. அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டான கேஸ் இல்லை. Nightingale was out in the woods alone at night. Possibly nude. The killers knew he was here. Ambushed him.
Dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. என்னது அது புத்தகம்? A page full of text சொல்றேன் on ரியா one சொல்றேன் side. ஒரு நிமிஷம். Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Manuscript Page of story. Page of a story. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு கதையை கண்டிப்பா. Killer left a message. கில்லர் ஏதோ மெசேஜ் விட்டுட்டு போயிருக்கான். It's for us. நம்மளுக்கான மெசேஜ். The text is about us. நம்மளை பத்தி தான் அந்த மெசேஜ். The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Okay. I should profile Nightingale about this page. Manuscript கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம. We found a page in the woods. A story about these events. உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் கதையை. ஒரே His words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. Okay. In his chest. I must find out what. ஸோ என்ன அப்படின்னா ரியோ ஆலன் வேக்குடைய முதல் பாட்டு வந்து நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய மனைவியை தேடி போகக்கூடிய கதையாக இருக்கும். அவர் வந்து ஒரு மனைவியை தொலைச்சிடுவார், அந்த மனைவியை தேடி போகக்கூடிய கதையாக இருக்கும். ஸோ ரெண்டாவது வந்து இது வந்து சீக்வல் ஆலன் வேக் 2. ஸோ இது வந்து இந்த ஒரு கதை வந்து ஒரு FBI ஏஜென்ட்டை பற்றின ஒரு கதையாக ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கதைக்குள்ளே வருவோம். இந்த கதையில் வந்து 2010 ஒரு 3 பேர் மிஸ் ஆகிறாங்க. அந்த 3 பேர் வந்து கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்படுறாங்க. அவங்களுடைய இறுதிய பகுதியை கிழிச்சு ஹார்ட்டை வெளியே எடுத்து ரொம்ப அக்கூரத்தாக, அதாவது ஒரு ரிச்சுவல் மாடல், அந்த நம்ம நரக பலின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பலி கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து 3 கேஸாக வந்து ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. விக்டிம் இந்த கில்லர்ஸ் யாருன்னு தேடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த விக்டிம் எல்லாருமே 2010 தொலைஞ்சு போன 3 பேர். ஸோ இப்போ வந்து 4வது அவங்களுக்கு ஒரு கால் வருது. அந்த கோல்டன் லேக் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பகுதியில் வந்து ஒரு சடலம் வந்து மீட்கப்படுது. அது வந்து கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கால் வருது. இவங்க போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணால் அந்த கோல்டன் லேக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த 3 கொலைக்கு சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி இந்த 4வது கொலையும் அதே மாதிரி இறுதிய பகுதியை கிழிச்சு கொலை நடந்திருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இவ வந்து அந்த இடத்துல வந்து சாம்பிள்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறா, என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு கலெக்ட் பண்ணுறா. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பொறுமையாக வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி பேர்லாம் குடிச்சிட்டு அவனை வந்து ஒரு நரபலி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்கு இவன் எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு போனான், அந்த நைட்டிங்கேல் அப்படிங்கிறவன் இறக்கப்பட்டவன், இவன் தான் இவன் இறந்தவன். ஸோ இவன் எதுக்கு அந்த இடத்துக்கு போகிறான் அப்படிங்கிறத அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது வந்துன்னா அவன் வந்து தூண்டப்பட்டிருக்கான் அங்கே போகிறதுக்கு. அவன் மைண்டுக்குள்ளேயே தூண்டப்பட்டிருக்கான். இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா உனக்கு இது கிடைக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு அவன் ஹர்ட் ஆவான்னு தெரிஞ்சு அந்த இடத்துக்கு அவன் போயிருக்கான். ஸோ இது வந்து எல்லாமே ஒரு ட்ராப்பு, ஒரு கேம் விளாட்றாங்க அவங்களுக்குள்ள அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் எப்படி போகும் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இது வரைக்கும் ஒரு லிட்டில் ப்ரீஃப் நான் தந்திருக்கேன். இது எப்படி போகும்னு பார்ப்போம். நம்ம கேஸ் போர்டில் நம்ம கிடைச்சது மட்டும் நம்ம சேர்த்துவோம். ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் எமர்ஜிங் ஃப்ரம் அண்டர் த ராக். I think he came from the lake. But his tracks make no sense. But his tracks make no sense.
sound all I can hear. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Okay. இது அந்த இதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பார்ப்போம். விக்டிம் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தேர் ஓன். ஓகேவா, விக்டிம் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒருத்தன் தான். FBI ஸ்பெஷல் ஏஜென்ட் ராபர்ட் நைட்டிங்கேல் கான் மிஸ்ஸிங் ஹியர் 13 இயர்ஸ் ago. 13 வருடத்திற்கு முன்பே அவர் வந்து மிஸ் ஆகப்பட்டிருக்கிறார். அப்படின்னா 2023 நடக்கக்கூடிய கதை இது. 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மிஸ் ஆகிருக்காரு அப்படின்னா 2010 ஆகும். ஓகேவா. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal and bloody ritual on the very day of their arrival. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal and blood ritual on the very day of their arrival. Okay. And then there was a page. அதாவது வந்து 13 வருடத்திற்கு முன்பு காணாமல் போன நைட்டிங்கேல் வந்து திடீர்னு வராரு. வந்தோடனே இறந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நமக்கு அவர் கிடைக்கிறாரு. And then there was a page. This page, first page they had found, not the last. முதல் பேஜை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, கடைசி பேஜை கண்டுபிடிக்கல. ஓகேவா. The first step down into terrifying depth. First step down into terrifying depth. Secret truth trembling beyond the threshold. Reading the words, these words felt like a message was a message. Someone knew they were here. இங்கே நாம் இருக்கோங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. வாட் தே வேர் டூயிங், என்ன நம்ம பண்ணுறோங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கு. someone playing a game with them, யாரோ ஒருத்தர் விளாட்றாங்க. லீடிங் them on, அவங்கள வழிநடத்துகிறாங்க. an invitation, அவங்கள கூப்பிட்ருக்காங்க. how could they not accept, எப்படி அக்செப்ட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க. the sheer audacity of this impossible mystery presented to them, even if they knew it would end up hurting them. இது வந்து FBI ஏஜென்ட்டான எனக்கு எழுதப்பட்ட கதை மாதிரி இருக்குது. ஓகேவா. என்ன கதைன்னா, எனக்கு சொல்கிற மாதிரி, நாங்கள் இங்கே வருவோங்கிறது யாருக்கோ தெரிஞ்சிருக்கு, நாங்கள் என்னென்ன பண்ணுவோங்கிறது யாருக்கோ தெரிஞ்சிருக்கு, எங்களை வச்சு யாரோ ஒருத்தங்க கேம் விளாட்றாங்க, எங்களை யாரோ ஒருத்தருக்கு வழி நடத்துகிறாங்க. இது வந்து எங்களுக்கு வர வச்ச இன்விடேஷன். இந்த கொலை மூலியமாக எங்களை இங்கே வர வச்ச ஒரு இன்விடேஷன் மாதிரி இருக்குது. இந்த FBI ஏஜென்ட்டுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பார்த்தா நம்மளை எதுக்காக இங்கே கூப்பிட்ருக்கணும், இந்த கொலை மூலியமாக நம்மளே வந்து கூப்பிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கு. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. You made it back. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. கொடுங்க. ஷார்ட்கட் கீ நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. Thanks. Take Let's a car get the back car. to Bright Falls. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. இந்த ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணலாமா? Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more இந்த டவுன் helpful. ரொம்ப அழகா இருக்கு. மோட்டர்ஸ் தவிர நம்ம ஒரு டைம் இது வந்து இதுக்கு போகணும், ஒரு ஹைக் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரிப்பு போகணும் அப்படின்னு. Can't fit the clues all together yet. இன்னும் அந்த Heart க்ளூஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு removed, கரெக்டாக tripod, ப்ராப்பராக ஒன்று tracks leading to a dead end. ஒரு அர்த்தத்துக்கு வர முடியல. For a camera? எதுக்காக கேமரா போட்டுருப்பாங்க?
Snuff film? Maybe. And why the take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. எல்லாத்துக்கும் இந்த ஷார்ட்கட் யூஸ் ஆகுதுப்பா. க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். வேறு யாரும் உள்ள வரக்கூடாது. என்னை விட்டுட்டு நான் தான் போக முன்னாடி. ஹை கார் இருக்கு. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. இதில் போவோமா, இதில் போவோமா, இதில் போக முடியாது, அதுதான் போகணும். I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. பிடிச்சிருக்கு போல இந்த கேஸ். ப்ரோ மேபி ரெண்டு பேர் ஓடினாங்களே பயந்து, அவங்க கேமராவில் இருக்கும் ஒன்று. அவங்க எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்களோ, கில்லிங்க பார்த்தோன்னே பயந்து ஓடி இருப்பாங்களோ, கேமரா எடுத்துகிட்டு ட்ரை பண்ணி விட்டுட்டு. இல்லை அது அவங்க இருக்காது, வாய்ப்பு இல்லை நண்பர்களே. டோட்டலி அது வந்து கில்லர்ஸ் யூஸ் பண்ண கேமரா. அது அவ்வளோ தூரம் வந்து அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியாது. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that's rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. Deep fist, dear fist. Oh dear. Cute. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடமே. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. You can go ahead, Anderson. We'll be here. Can't believe that happened. Still feel like I'm gonna be sick. The jukebox is out of order. This
Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Oh, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Okay. Okay. So, கால்ட்ரன் லேக்கில் வந்து ஒரு கொலை நடக்கப்பட்டது இல்லையா? அந்த கொலை நடக்கும்போது அது ஒரு ரிச்சுவல் கொலை, ரிச்சுவலுக்கான, அதாவது ஒரு சம்பிரதாயத்துக்காக கொலை செய்யப்பட்டாங்க அப்படிம்பாங்க இல்லையா? அதை ஒரு கொலை, ரிச்சுவல்ஸ் மர்டர். அந்த மர்டரை வந்து பண்ணது வந்து ஒரு கேங்கு. அது இறந்தவர் வந்து ஒரு FBI ஏஜென்ட்டு. அந்த கொலையை நேரில் பார்த்த 2 பேர் இவங்க தான். இவங்க அந்த இடத்துக்காக எதுக்கு போனாங்க, அங்கே என்ன பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கேள்வியை கேட்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எங்கே எதுக்காக போனாங்கன்னு கேட்போம். அந்த நைட்டில் எதுக்காக போனாங்க அப்படி கேட்குறோம். அவ வந்து ஒரு ரைட்டர், கிரைம் பற்றி doing some research on a famous novelist Alan Wake who went missing here. I'm still at the lake getting some details. Perfectly legal. ஓகே. ஸோ ஆலன் வேக் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த வாஷிங்டன் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேக்கில், கால்ட்ரன் லேக்கில் வந்து மிஸ்ஸிங் ஆகிறாரு. அதை பற்றி எப்படி மிஸ் ஆகுறாரு, அங்கே என்ன இருக்குது அப்படி மிஸ் ஆகிறதுக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க வந்த ஒரு ரைட்டர் இவங்க. ஐ மீன் அந்த எழுதி வந்திருக்க ஒரு ரைட்டர் இவங்க. ஸோ அவருடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் நினைக்கிறேன், எட்டு. அவங்க கூட இருக்கவங்க, பாய் ஃப்ரெண்ட் கிடையாது, கூட இருக்கவங்க. ஸோ இவங்க 2 பேர் வந்து இவங்க வந்ததுக்கான நோக்கம் வந்து என்னென்னா, அதுதான் ரீசன் வந்து. ஸோ என்ன பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்போம். அவங்க எதுக்காக போனாங்கிறது பர்ஃபெக்டாக லீகல் தான் அவங்க சொன்னது. அவங்க என்ன பார்த்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்போம். So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. Okay. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. Okay. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. Okay. And then we bolted and called the cops. Okay. Okay. ஸோ இவங்ககிட்ட கேட்குறாங்க, நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க என்னென்னா, ஒரு நேக்கட் காய் வந்து நடந்து வர்றான். அவன் வந்து எங்களை பார்த்தோன்னே ஏதோ அவன் பாட்டு இஷ்டத்துக்கு ஏதோ கத்திக்கிட்டு இருக்கான், பைத்தியக்கார மாதிரி கத்துனது கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தா ஒரு கன் ஷாட் கேட்டுச்சு. அங்கே வந்து ஒரு 4-5 பேர்கிட்ட ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆட்கள் வந்து தலையில் வந்து மானுடைய மாஸ்க்கை போட்டுட்டு வந்து அவர் வந்து கத்தியால் குத்தி அவருடைய இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பழங்காலத்தில் படத்தில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு மாதிரி இதுவாக இருந்தது. அப்போ பார்த்தோன்னே நாங்கள் வந்து டக்குன்னு போலீஸ்க்கு கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க 2 பேர் வந்து விக்டிமாக சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்க வந்து ஒருத்தங்க வந்து ரைட்டர் ஆக்சுவலாக. ஸோ அது வந்து கல்ட்டுன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறா. The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." அவங்க கத்துன பாஷை. And then we found out. அப்புறம் அவனை கண்டுபிடிச்சோம். Terrifying. That's all. Okay. இவங்களை ப்ரொஃபைல் பண்ணோம். Cult of the tree அப்படின்னா என்னது? What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Okay. நான் சொல்றேன் என்னன்னு. The bookers were at Cauldron Lake. Why? Once was built to hide what's there. Okay. They say the writer fell in the lake. Okay. Private party. Okay. No trespassing. My book has questions. Okay. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. ஓகே. ஸோ இவங்களை பற்றி நம்ம இப்போ இவங்களை பற்றி நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்னா, ஆலன் வேக்குங்கிற ரைட்டர் வந்து அங்கே மிஸ் ஆகுறாங்க. ஓகேவா? கால்ட்ரன் லேக்கில் வாஷிங்டனில் மிஸ் ஆகுறாரு. அந்த ஆலன் வேக்கை வந்து பார்க்கறக்காக தான் எப்படி மிஸ் ஆகுறாரு அப்படிங்கிறத தேடி தான் அவங்க போயிருக்காங்க. யார்? இந்த 2 பேர். இந்த 2 பேர் இந்த பொண்ணு வந்து ரைட்டர் ஆக்சுவலாக.
பிளாபியா சம்திங். அவங்க வந்து ரைட்டரு, எட்டு வந்து அவர் கூட போயிருக்காரு. ஸோ இவங்க ரைட்டரு, அதனால் அவங்க போயிருக்காங்க. போன இடத்துல வந்து என்னென்னா ஒரு நேக்கட் காய் வந்து தண்ணியிலேருந்து வெளியே வராரு. வந்தவனாடி வந்து இவங்களை பார்த்தோன்னே கத்துறாரு. கத்துனாடி வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அவர் வந்து சுட்டுட்டு கத்தியால் ரொம்ப கொடூரமான முறையில் மாஸ்க் போட்டிருக்காங்க. அவங்க மான் மாஸ்க் போட்டவங்க கத்தியில் குத்திட்டு ரொம்ப கொடூரமான முறையில் அவர் கொலை செய்யப்பட்டு அவருடைய ஹார்ட்டை தூக்கி வெளியே போட்டுட்டு போயிட்டாங்க. கல் ஃபார் த ட்ரீ அப்படின்னு கத்திட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல இந்த பொண்ணு வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு நெக்லஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கா. அதை வந்து என்கிட்ட சொல்லலை. ஐ மீன் இந்த FBI ஏஜென்ட் கிட்ட சொல்லலை. FBI ஏஜென்ட் கிட்ட எதுவுமே அதை மறைக்கிறா அந்த நெக்லஸை வந்து. ஏன் அப்படின்னா அவனுடைய புக்கில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணினா அது வந்து ஒரு பெரிய நியூஸாக மாறும். FBஐ கொடுத்துட்டா ஒரு நியூஸே கிடையாது அப்படிங்கிறனால அவரோட புக்கில் பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவள் வந்து வெயிட் பண்ணுறான். அதை கண்டுபிடிச்ச விஷயத்தை இது வரைக்கும் சொல்லவே இல்லை. என்னன்னா அந்த நெக்லஸ் கிடச்சிருச்சுன்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு க்ளூ கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. எதுக்காக அந்த நெக்லஸ் வியர் பண்ணியிருக்காங்க, எதுக்காக அவங்க குரூப்பாக சேர்ந்து இவங்க கொள்கிறாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த நபர் இறக்கப்பட்ட நபர் வந்து யார் அப்படின்னா 2010 மிஸ் ஆன 3 பேர் கூட சேர்ந்து இவர் 4வது நபர். அந்த மிஸ் ஆனவங்களே எப்படின்னா கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்படுறாங்க. அவங்க கொன்ன அந்த கில்லர்ஸ் வந்து கொள்கிற பேட்டர்ன் வந்து எல்லாமே ஒரே பேட்டர்ன். நெஞ்சு கிழிச்சு அதில் இருக்க ஹார்ட்டை வெளியெடுத்து இதுதான் அதோட பேட்டர்னு. அந்த பேட்டர்ன் இந்த 4வது கொலைக்கும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கொலையை பார்த்தவங்க வந்து இவங்க 2 பேர் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு நெக்லஸ் ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கில்லரோட நெக்லஸ். ஆனால் அதை வந்து மறைக்கிறாங்க. அங்கே இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கதானே என் நெக்லஸ். Wow. எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு கேக்குறேன். How did you put that together? It's evidence. அது எவிடன்ஸ் இருக்கு. அது கொடுக்கணும் கையில அப்படிங்கறாங்க. எப்படி இவ கண்டுபிடிச்சாங்கிறது ஒரு இதுதான். Told you not to keep that thing to me. அதான் நெக்லஸ். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன் நண்பர்களே. ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு அந்த நெக்லஸ் பார்க்கிறதுக்கு. Thanks. This could prove to be helpful. இது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குறாங்க. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh God. Saga! Saga Anderson, as I live and breathe. Oh. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Okay. How are you? I'm sorry. Who are you? நீங்க யாரு கேக்குறா? I don't know what you're talking about. என் பேர் ரோஸ். Silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? பாப்பாக்கு என்ன நடந்தது? She drowned. அவ மூழ்கிட்டா. Your daughter. உடைய பொண்ணு. ஓகே லைவ் போயிட்டேன் நான். லைவ் வந்துருச்சா? ஸ்பாய்லர்ஸ்லாம் எதுவும் சொல்லாதியா? ஓகே ஸ்பாய்லர்ஸ்லாம் சொல்லக்கூடாது. சிஎஸ்கே நிதேஷ் ஸ்டோரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருந்துச்சு. இருக்கு லெட்ஸ் டு திஸ் கைஸ். Thanks. This could prove to be helpful. இது ரொம்ப உதவியா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு போறா. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh God. Saga Anderson, as I live and breathe. Nah. I thought we'd never see you back here நான் after உன்னை எப்பயுமே பார்க்க மாட்டேன். awful thing happened to your baby girl. விஷயங்களுக்கு அப்புறம் குழந்தைக்கு நடந்ததுக்கு அப்புறம். How are you? நீ எப்படி இருக்க? I'm sorry. Who are you? நீங்க யாரு? I don't know what you're talking about. நீங்க எதை பத்தி பேசுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. It's me, silly. அடபத்திகாரி. ரோஸ். You know me. நீ உனக்கு கண்டிப்பா என்ன தெரிஞ்சிருக்கும். I don't think I do. எனக்கு ஒண்ணு தெரியல. And what horrible thing என்ன நடந்தது என் குழந்தைக்கு? She drowned. அவ மூழ்கிட்டா. Your daughter. உன் குழந்தை. பொண்ணு. That's so weird. அது ரொம்ப எப்படி அது உனக்கு தெரியாம போச்சு? How do you have a daughter? உனக்கு எனக்கு பொண்ணு இருக்குன்னு எப்படி உனக்கு தெரியும்? Oh, I know what this is. எனக்கு என்ன புரிஞ்சிருச்சு? You're blocking out your traumatic memories. Okay, நீ உன்னோட ட்ராமா மெமரி வந்து பிளாக் ஆயிருக்கு. TV all the time. No. டிவில வர மாதிரி இல்ல. You're mistaking me for someone else. வேற யாரோ நினைச்சு என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க. If you say so. நீ அப்படி சொன்னா ஓகே. ட்ராமால இருந்திருக்கணும் ஒருவேளை.
எனக்கு தேவையானதை நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நீங்க ஏன் போலீஸ்ட்ட murdering a man is pretty extreme. ஏன் சொல்லல? Why didn't you tell the police what you saw? நீங்க பாத்தியா போலீஸ்? ஓ நாங்க told சொல்லிட்டோம். those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. இவங்க யாரும் ஜெயில்ல போட மாட்டாங்க. If you need anything else, just come to ஏதாவது me. வேணும்னா என்கிட்ட வாங்க. Got it. புரிஞ்சது. Thank you, Saga. Thank you, Saga. Okay. So, இந்த ரெண்டு பேரும் அந்த கொலையை நேரில் பார்த்தவங்க. அந்த கொலையை நேரில் பார்த்ததுக்காக அங்கே இருந்த நெக்லஸை கையில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. காரணம் என்னென்னா இவங்க ஒரு ரிப்போர்ட்டர். அந்த போனதுக்கான என்ன இதுன்னா ஆலன் வேக் அங்கே ஒரு அங்கே பேசுகிறாங்கப்பா. ஒட்டுக்கிட்டேன். சாரி கைஸ். சரி, இந்த அம்மா நம்மளை எங்கேயோ பார்த்துருக்காங்க. நம்மளோட குழந்தைய பற்றி பேசுகிறாங்க. பட் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்குமா இதுக்கு முன்னாடி? How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. நான் அப்படி இல்லை, யாரையும் மறக்க மாட்டேங்கிறா. Guess I காஃபி just have ஆர்டர் one of பண்ணது those மறக்க மாட்டேங்கிறா. Seen anything out of the ordinary in town lately? இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது Suspicious people in deer masks? Suspicious people ஏதாவது No deer one's mask கூட பார்த்தீங்களா? suspicious, but soon enough there will be lots of happy people wearing deer masks for Deer Fest. ஓகே, டியர் ஃபெஸ்டிவல் எல்லாரும் Everyone will be wearing one. டியர் மாஸ்க் போடுவாங்க கண்டிப்பா. எல்லாரும் போடுவாங்க கண்டிப்பா அப்படிங்கறா. இந்த வகையில வந்து எப்படி ஒரு திருட்டங்களை போய் கண்டுபிடிக்க முடியும் இவளால? All set. So sad life. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. போலாம் வாங்க. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Cult of the tree. No, Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. Okay. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deer Fest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. ரொம்ப ஷெரீஃப் வந்து போலீஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுகிறாங்க பார்த்தீங்களா? ஒரு சின்ன டவுனுக்குள்ள ஷெரீஃப்னு கூப்பிடுவாங்க போலீஸை. Rose? ஸோ வந்து Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my என்னுடைய name. குழந்தை ட்ரௌன் ஆயிருக்குன்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப வியர்டாக இருக்கு அந்த பொண்ணு Rose சொன்னது. has a talent for saying the weirdest thing possible. It's best not to take it அவங்க personally. எப்பவுமே வியர்டாக தான் பேசுவாங்க. நீங்கள் எதுவும் பிரச்சனை எடுத்துக்காதீங்கிறாங்க. எனக்கு புரியலையே. Morgue's or examination room. Corpse is downstairs, ready to go. Yep. Okay. In the morgue, all prepped. Oh, you I'd like to take a closer look as soon as possible. Okay. Lead the way, Sheriff. Dead body வந்து கீழ தான் இருக்கு. கீழ போறோம் This is the Bright Falls Sheriff Station. கீழ போற வழி. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. கீழ எப்படி போறோம்? என்னாச்சு? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. ஒரிஜினல் போடவா? I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. கொண்டா எடுத்துறேன். Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. லாக் ஆயிருக்கு. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. இதுதான் டெட் பாடி. ப்ளோட் ஆயிருக்கான உடம்பு தண்ணியில. ஆமா. What was the cause of death? எப்படி What இறக்கப்பட்டிருக்கிறா? other clues can the body என்ன give me? க்ளூஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட? ஏய் எடுத்துட்டியாடி? Defensive wounds. Defensive wound. Put up a fight. ஒரு சண்டை போட்டுருக்காரு கூட. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. தண்ணியில மூழ்கப்பட்டிருக்கு. It doesn't add up. ஆனா அது எந்த வகையில? This looks like text. ஏதோ டெக்ஸ்ட் மாதிரி இருக்கு. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. இவன் டாட்டூ போட்டு நான் பார்த்தேங்கிறாங்க அவங்க. Aha.
They did leave something inside his chest. Chestல ஓட்ட There's போட்டுருக்காங்க. writing on here. ஹார்ட்ல எழுதிருக்காங்கயா. Can't make it out. தெரியல. How'd they manage that? எப்படி அதை எழுதுனாங்கன்னு கேக்குறான். எடுத்து எழுதிருக்காங்க. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணங்கடா. எவ்வளவு பெரிய க்ளூ கிடைச்சிருக்கு. Time to see what Nightingale's body can tell us. Nightingale's body நமக்கு என்ன பாப்போம். Cause of death. Think, Saga. கூட மெசேஜ்களா போன வரும். என்ன ஓடிபி எதுக்கு ஓடிபி ஏதோ ஆதார் கார்டோட ஓடிபி மாத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உன் நம்பர் கொடுக்குறாருன்னு நினைக்கிறேன் கட் பண்ணி கால் பண்ணிட்டே இருக்காரு மெசேஜ் எதுவும் வரலையே ஆதார் ஓடிபி எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் போகும் நீயே சொல்லியிருந்தா ஆதார் ஓடிபி எனக்கு வராதுன்னு சொல்லிடு கால் பண்ணியிருக்காரு நீ ஓகே காஸ் ஆஃப் டெத் ஓகே இது ரிச்சுவல் ரைட்டிங் ஏன்னா எழுதியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக தே ஹேவ் ரிட்டன் சம்திங் இன் த victim skin even they have wrote on heart text is smudged looks inverted heart can't tattoos on body and heart how did killers have time doesn't make sense எவ்வளோ அப்படி எப்படி டைம் அவ்வளோ டைம் இருந்திருக்கும் bloating of giants indicates long term water exposure bruises defensive wounds there's definitely something in his chest அவரோட செஸ்ட்ல ஏதோ இருந்திருக்கு எதுக்கு அங்க விட்டுட்டு போயிருக்காங்க causes of bloating unknown strange tattoos on the skin and heart something was inserted into the chest cavity cause of death chest trauma is clear cause of death chest ripped open something visible inside bruises defensive wounds on victim bloating of giants indicates long term water exposure illegal words on the heart illegible words on the heart did the killers write it on the heart how can make it எனக்கு என்னன்னா எப்படி அவ்வளோ டைம் அவங்களுக்கு இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து அவங்க பார்த்துட்டாங்க எல்லாமே ஓகே அது அவ்வளோ டைம் எப்படி இருக்கும் சாரி கைஸ் இதயம் பலவீனமாக இருக்கிறவங்க பார்க்காதீங்க இதை this will hurt you sorry to say don't watch this guys holy moly what it's the same type of page we found at Cauldron Lake pata de page Nightingale haunted Saja didn't see her the Taken could not see into bright light light hurt them made them vulnerable Nightingale had no heart but here he was killing someone's created a fucked up fantasy about us இது வந்து ஆல்மே கூடிய கதை we found these kinds of pages I didn't think they were relevant to this case I have them right here uh-oh No, wait. Sheriff? What the hell? Oh. Show me the clicker. Casey!
Holy fuck. It's dark. Didn't see her. Could not see into bright light. இதுக்கு நீ பதில் சொல்லி ஆகணுங்கிறான். He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Okay. Guys, this is getting interesting. I don't know. I don't have any weapon. What the fuck? He can't see me in the light. Okay, lights அவனால பார்க்க முடியாது. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Safe haven solution somehow. If you leave or attack from the safe haven, well, combat will be temporary level. Safe havens will restore you some of your health. If you leave or attack some safe haven, it will combat. Okay, get fuck, get the fuck up. Go. Vanished. What the fuck? What the fuck? Don't do this. Oh my god. Guys, this is getting so much interesting. What happened? It's vanished. What does it mean, bro? I fell down this tribe before. I had to go to find something I don't say my mind. Serious missions of the darkest kind. Am I dead, or I'm not allowed to kill him? I don't know. I don't know, guys, what is happening. தெரிஞ்சு ஆக்சுவலாக நான் இங்கே இறந்துட்டேனோ ஒருவேளை. Let's go. Continue. He didn't have a heart, but he still got up. எப்படி ஒரு இதயம் இல்லாம ஒருத்தனால predicted all of it. நடக்க முடியும்? It helped me fight him. I don't know. எப்படி just disappear ஆயிட்டான்? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Okay, என்ன நம்மள பத்தி எழுதி இருக்காரு ஆலன் வேக்? என்ன இது? There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but you both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை பற்றி கேஸை டீல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறா.
Right before things got crazy, Sheriff Sheriff Baker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. ஆட்டாத கம்முனு நான் வேணான்றேன் ஸ்டோரி கேம். டேய் போலீஸ்கார வென்று. என்னடா பண்ற? உன் மூஞ்சில ஃபிளாஷ் அடிக்கிறேங்க. ஆகாட்டு. நான் டென்ட். Did the fucker take it with him? வாய் தர. பைத்தியா குட்ரி. வாய் தரேன்னு சொல்றேன். கண்ணு கூசுதா? திரும்பிடா திரும்பி நின்னு அவமானப்படு. ஏடி உண்மையை திரும்புறான் கண்ணு கூசுறாலையா? ஆமா திரும்பிக்கிறான். அது கேம்ல எவ்வளவு அக்யூரேட்டா ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். நார்மலா வந்து திரும்பிட்டு தான் இருக்கான். சரி கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவமான பொண்ணு போல. நான் போலீஸ் ஆனாலும் வன்மத்தை கக்குவேன். வரையா லைவ் போடுறேன் உனக்கு டிஸ்கார்ட்ல. வா ஆமா கிடச்சிச்சு நம்மளுக்கு. நீ என்னை கைட் பண்ணு. நான் எல்லாத்தையும் அசிங்கமா திட்டுவேன். அப்படி பண்ணக்கூடாதுடா. வன்மம் மாறே. இந்த ஃபைல் ஒருத்தன் வந்து ரீட் பண்ணுவான், அதுக்கப்புறம் டக்குனு எல்லாம் டிசப்பியர் ஆயிடுவாங்க. ஓகே இங்கே வேறு எதுவும் இல்லை. இதுதான் ஷெரீஃப் இறந்துட்டாரு. ஓ மை காட். குக் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் தான் பேசுகிறாங்க. ஐயோ அந்த பொண்ணே இறந்துடுச்சு. It's not opening. இது ஓப்பன் ஆகல. எந்த வழியாக நான் போகிறது? மெயின்டெனன்ஸில் இருக்குது. ஆல்டர்னேட் மைனுக்குள்ளே போய் கேஸ் போர்டில் என்ன கிடச்சிருக்குன்னு பார்ப்போம். நைட்டிங்கேல் அட்டாக் டஸ். இது எங்கே வைக்கிறது? புது ஃபைலாக தான் வைக்கணும். எப்படி ஒருத்தவனோட இதயமே இல்லாமல் ஒருத்தனால எந்திரிக்க முடியும்? Oh my God. Pages predicting the future? There's no rational explanation. This is the case we must solve. இது கண்டிப்பாக நம்ம சால்வ் பண்ணி தான் ஆகணும். மேனுஸ்கிரிப்ட் பேஜஸ் நம்ம கிடச்சிருக்கு. அதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா, ஓகே இது நம்ம படிச்சாச்சு கரெக்டாக. Unread இருக்கு மெசேஜ். சாராஸ் ஃபைட்ஸ். The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Okay, alternate universe. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it.
The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. Required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale. Was, but wasn't taken, a creature of darkness. He was being... Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but was not. Yet taken, a creature of darkness. He was beyond her reach. Where some other strange reality, the dark place merged with ours. Okay. It's like a parallel universe, Mari. This place and the dark place, a tarp thrown over top. Okay. Parallel universe. Drowning everything beneath it. A flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Nightingale சந்திச்சு தான் ஆகணும். ஃபைண்டிங் ஏ வே இன் வுட் பி டிஃபிகல்ட். ரொம்ப கஷ்டம்தான் அவர் வழி கண்டுபிடிக்கிறது. ரொம்ப பார்த்து அவருடைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வைக்கணும். ஓகே, ரிச்சுவல். சாகா வுட் லேர்ன் ஹவ் எப்படிங்கிறத அவர் கண்டிப்பாக கற்றுப்பா. அந்த மாஸ்டரை ஸ்டாப் பண்ணணும். அவருடைய வேலை அவனை கொள்றதுக்கு முன்னாடி அவனை ஸ்டாப் பண்ணணும். அவன் உள்ளுக்குள்ளே கூட இருப்பான், அவளுக்காக வெயிட் பண்ணுவான். ஃபஸ்ட்டுடா இது என்னடா இப்படி ஆப்பு கொடுக்குறீங்க எனக்கு? சேட் லைஃப் கைஸ். எங்க வழி கண்டுபிடிக்கணுமே. இங்க ஒரு வழி இருக்கு. Let's go this way, guys. Can't be opened on this side. Oh my god. So many doors are there that but it can't be able to open. வேற ஏதாவது வழி காம்ப போகணும் போல. டோர் லாக் ஆயிருக்கு. இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. சொல்லிட்டு கீ இருக்குமான்னு தெரில. என்னடா நீ? ஓகே, இங்கே தான் என்னடா அமைதியாக இருக்கு? வழி வேணும்டா, போண்டா வெளியே. Sad anyway, I don't know. Inventory, okay, control is in. Nightingale எங்க போயிருவோம்? நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல. பாட்டா? இந்த பாட்டு கேட்டால் நமக்கு ஏதோ வழி கண்டுபிடிக்கணுமா கைஸ்? என் வீட்டுக்கு எனக்கு வழி தெரியவில்லை அப்படிங்கிறது முதல் லைன். நான் வந்து ஒரு ரேபிட்டுடைய ஹோலில் விழுந்துட்டேன் அப்படிங்கிறது இரண்டாவது லைன். எனக்கு உன்னை பிடிக்கும் ஆனால் நான் இந்த இடத்தை விட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது மூணாவது லைன். நான் எனக்கானதை தேடணும் அப்படிங்கிறது நாலாவது லைன். அவங்களுடைய கொலை பேட்டர்ன் வந்து என் மைண்டில் இருக்குது. ரொம்ப ஒரு டார்க்கஸ்ட்டு
கைண்ட் ஆஃப் டிசைன்ஸு. ரொம்ப க்ரூலஸ்ட் க்ளூ. இப்போ ஒரு போர்ட்ரேட், அவளை பற்றின ஒரு போர்ட்ரேட் டு கேப்சர் யூ. இமர்ஸ் கைட் மை லவ் த்ரூ த நைட். என்னுடைய லவ் டு த நைட். என்ன வருதுன்னு தெரியும். இட்ஸ் கம்மிங் லைட்லேருந்து வெளியே வருது. Mother's second sight is the mother's key. The meaning begins violent. அவளுக்குள்ளேயே இருக்குது. I follow you to the dark. I follow you into the dark. Follow you to the dark. இதில் என்ன க்ளூ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஏதாவது உங்களுக்கு க்ளூவா ஏதாவது தெரியுதா? I don't think so, guys. This is not a clue. Oh, follow the deer to follow the owl. I'm fighting to save my love somehow. I cannot feel her by my side. Even as the place inside my mind. I see the patterns in my mind. I don't think this could add up. My first ever prank on Casey. A true classic. What? If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Miss you, kiddo. I'll be home soon. How do you Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. ஃபீலிங் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். இவங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே இவங்க சொல்லிட்டாங்க கரெக்டாக. எங்கே போகிறது இப்போ? லைட் ஆஃப் பண்ணியாவது நடந்து பார்த்துட்ருக்கேன். அப்பயும் போக முடியல. மேபி இந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணி பார்க்கலாம் நண்பர்களே. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? மேப்பில் போய் பார்ப்போம் ஒரு வழியா. மேபி ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குமோ? இது அந்த பழைய மேப்பு தான் இருக்குது. அன்டிஸ்கவர்ட் மேப் தான் இருக்குது. கில்லர் ப்ரொஃபைல் இது. Case closed. We're dealing with an organized group of killers. Killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. என்ன guys ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு போயிட்டே இருக்கு. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Casey. கொடுத்த வாக்கு. The cult of the tree is performing rituals to create monsters. Victim of the cult killing becoming a monster.
Cult necklace without a triangle symbol. Cultists were wearing deer mask. ஃபஸ்ட்டு இருந்து ஆரம்பிப்போம். கல்ட்டிங் வந்து ஒரு மாஸ்க் போடுறாங்க இல்லையா? வாட் கைண்ட் ஆஃப் கல்ட்? ஓகே ஓகே, மாஸ்க் போடக்கூடிய கல்ட்டு. சைக்காலஜி வந்து இது வந்து கல்ட்டுடைய கோல் என்ன? ஓகே, அது வந்து ஒரு மான்ஸ்டராக மாறணுங்கிறது அவங்களோட கோல். கரெக்டாக அதுக்காக தான் அவங்க இறக்குறாங்க. இந்த இவன் வாண்டடாக தான் போய் இறந்துருக்கான். ஹூ இஸ் இன்வால்வ்? யார் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க? Cult of the ரிசல்ட் டு கிரியேட் மான்ஸ்டர்ஸ். அவரே தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்காரு. புரியல. கல்ட் ரிச்சுவல் வாட் இஸ் இட்? மான்ஸ்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க இருக்கிறாங்க. அதான் கரெக்டு தானே? ஓகே. Nightingale only victim to become a monster. Alt rituals, what is it? Nightingale was the only victim to become a monster. Nightingale only victim to become a monster. Why? எதுக்காக 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 அது நம்மக்கிட்டே இப்போ பதில். ஹூ இஸ் இன்வால்வ்டு? யார் இன்வால்வ் ஆயிருக்கானா? கல்ட்டுடைய கோல் என்னவாக இருக்கும்? கல்ட்டோட சைக்காலஜி. யார் இன்வால்வ் ஆயிருக்கா? Think, Saga. யார் இன்வால்வ் ஆயிருக்கா? இப்போ இன்வால்வ் ஆன கண்டுபிடிக்கிறது தான் கல்ட் ஆஃப் தி ட்ரீ. Figure out where Nightingale went. ஓகே, கல்ட்டோடைய சிம்பிள்ஸ் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். விநாயகம், ஹாய் ப்ரோ. ஓகே, நம்ம எல்லாத்தையும் மறுபடியும் டிகோட் பண்ணுவோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லுக் அரவுண்ட். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச கேசஸில் வந்து நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுன்னா, கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த கேஸ், இந்த கேஸுக்கு முக்கியமான குற்றவாளியாக நம்ம பார்க்கப்படுகிறது. அவங்க வந்து அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க. ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் கல்ட்? அவங்க யார்? கல்ட்டுடைய சிம்பிள் என்ன? இதுதான் அந்த கல்ட்டுடைய சிம்பிள். அவங்களுடைய லோகோ, அவங்க வந்து நெக்லஸாக வந்து அவங்களுடைய கழுத்தில் வியர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய லோகோ தான் வந்து கல்ட்டுடைய சிம்பிள்ஸ். ஓகேவா? ஸோ என்ன மாதிரியான கல்ட் அப்படின்றது அவங்களோட சைக்காலஜி என்னவாக இருக்கும்? கல்ட் இஸ் வேர் வியரிங் டியர் மாஸ்க். அவங்க டியர் மாஸ்க் போட்டு தான் அவங்க வந்து கில் பண்ணுவாங்க. அதுதான் அவங்களுடைய சைக்காலஜி. ஸோ இது வந்து அந்த கல்ட்டு பற்றின ஒரு இதை வந்து நம்ம இது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அவங்களுடைய கல்ட்டுடைய கோல் என்ன அப்படின்னா, விக்டிம் ஆஃப் த கல்ட் கில்லிங் பிகம் ஏ மான்ஸ்டர். மான்ஸ்டராக மாறிடுவாங்க. அவங்க யாரெல்லாம் சாவடிக்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து ஒரு மான்ஸ்டராக மாறிடுவாங்க. டார்க்னஸில் தான் இருப்பாங்க, லைட்டுக்கு வரமாட்டாங்க. ஓகேவா? கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ இஸ் பெர்ஃபார்மிங் ரிச்சுவல்ஸ் டு கிரியேட் மான்ஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது கேஸே கொடுத்த வாக்குமூலம். அந்த ஷெரீஃப், ஐ திங்க் ஸோ கைஸ், இல்லை அவனுடைய ஃப்ரெண்டு கேஸே. கல்ட்டுடைய ரிச்சுவல் என்னதான் இருக்கும் அப்படின்னா, விக்டிம்ஸுடைய பாடியில் ஆர்கனை கவர்ட் இன் ரைட்டிங், அதில் எழுதப்படும் பேஜ் ஃபவுண்ட் இன்சைட் த செஸ்ட். அவங்களுடைய செஸ்ட்டுக்குள்ளே பேஜ் வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நைட்டிங்கேல் வாஸ் த ஒன்லி விக்டிம் டு பிகம் மான்ஸ்டர். இது வரைக்கும் நடந்ததுலேயே ஒரே ஒரு விக்டிம் இவர் தான் வந்து மான்ஸ்டர் மாதிரி இருக்கார். நைட்டிங்கேல் ஒன்லி விக்டிம் டு பிகம் மான்ஸ்டர். வை? ஏன் அப்படி அப்படிங்கிறது இதில் அப்புறம் நம்ம கேஸில் கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபிகரிங் அவுட் த நைட். ஓகே, கேசஸ் இருக்கிற மட்டும் கேஸ். ஓகே,
நமக்கு கிடைச்ச மேப் இதுதான். ஏன் இவன்ட்டு பேச மாட்டேங்கிறா? இந்த இடத்துல வந்து வெளியே போகணும்ல. இல்லை என்னோட ஆல்டர்னேட்டிவ் யூனிவர்ஸ்குள்ளே போகணுமா? Can't be opened on this side. ஓப்பன் ஆகாதான் தெரியுதுமா. இப்போ figure out where Nightingale went. அதான் நம்மளுடைய இது. அவன் எங்கே போனா அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மூட் போர்டு தான் போய் பார்க்கணுமோ? This mug always cheers me up. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher அவங்களோட மைண்டுக்குள்ள போய் will want பார்க்கணும். this on the எங்கே போயிருப்பா அப்படிங்கிறத இப்போ Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. It was confusing now. மோஸ்ட்டாக இப்போ அவன் எங்கே போயிருப்பான் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு கேள்வியாக இருக்கு. கைஸ் எங்கே போயிடுவான்? I can't force it open.
எக்யூப் பண்ண முடியல. போயிடுவான். இங்கே மேப் எதாவது இருக்கும். Batteries in the touch. Must be locked from the other side. Paper read பண்ணிட்டேனே. பேப்பர் ரீட் பண்ணிட்டேனே ப்ரோ. இந்த அங்கே தான் மேனஸ்கிரிப்ட் பேஜஸ் தான். The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. அங்கே போயிருப்பான். ப்ரீவியஸ் பேப்பர் படிச்சிட்டேனே. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here, what they were doing. Someone playing a game with them, leading them on. An invitation. Maybe how could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them, even if they knew it would end up hurting them.
figure out where the nightingale went then நமக்கு நான் மேப் பார்க்கறதுக்குள்ள இங்க எங்க அண்ணனோட ஒருத்தங்க வரணும் ஆனா நான் எப்படின்னு பார்த்து சொல்லணும் ஸ்ட்ரைட்டா நின்னுறியா அங்க ஸ்ட்ரைட்டாவா ஸ்லாண்டிங் மேப் இல்ல गाइस இங்க எங்கேயும் நேராவா கீழே எதையா விட்டுட்டோமா நேரானா நான் வந்து ஜெனரல் நேரா நினைச்சேன் நீங்க ஸ்லாண்டிங் சொன்னீங்க அது ரீட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ ஜஸ்ட் அந்த எடுத்த பேப்பர் கீழே இருக்கும் ரீட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக ரீட் பண்ணிட்டேன் The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. Okay. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a Taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. அதான் தெரியுது மேப் எதாவது கிடைக்கணுமோ தேர்ட் நரேட்டிவில் சாகா லேக் கிட்ட இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டேஷன் லேக் அதான் இப்போ எனக்கு அது மேப்பில் என்னால் பார்க்க முடியாது ஷெரீஃப் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது
அங்கே போயிருப்பா நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா? லாஸ்ட் கேம் சேவ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். லாஸ்ட் செக் பாயிண்ட் லோட் பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம பக்கா கூட வரலாம். Use the case code to make sense of it. The page predicted all of it. It helped me fight him. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Can't be opened on this side. I'm ready to trap ஆகக்கூடாதுடா நம்மளே. Again I trapped here. What the fuck? This game, guys. அதெல்லாம் சர்ச் பண்ண முடியாது. Doesn't have money option, bro. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Okay. We're dealing with an Case close. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. கேஸ் போர்டில் கொஞ்சம் எவிடன்ஸ் ஆட் ஆகும் ப்ரோ. அப்புறம் வந்து சேவ் பண்ணுவாங்க இவங்களையா? ஓகே ஓகே ஓகே. அப்போ என்கிட்ட தான் தப்பு இருக்குது. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. சரி ஓகே நம்ம இதை பார்ப்போம். வாட் கைண்ட் ஆஃப் cult?
கரெக்ட் சிம்பிள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அவன் மாஸ்க் போடுவாங்க. Oh. But yeah, calculating becomes a monster. Saga was back at Cauldron Lake. He was there to take a creature of darkness. Saga இது வந்து Saga had to pursue Nightingale. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. Oh, where do Nightingale go? இந்த ரெண்டு பேப்பர் நான் பார்க்கவே இல்லை நண்பர்களே. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. We did it. அந்த ரெண்டு பேஜ் நான் பார்க்கவே இல்லை நண்பர்களே. That's my fault actually. We need to head over there and stop him sorry. before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Thanks, sir. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. ஒரு 30 minutes இருந்திருப்பேன். பகல் இருட்டாம இருக்குமா? இல்ல மாறல. This case. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. Map எடுத்துக்கலாம் நம்மளே. Bright Falls map கிடைச்சது நம்மளே. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Nightingale எங்க போய் மைண்ட்ல சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் போல. அப்படியே வால்ல ஸ்டேஷன் மேப் இருக்குன்னு செக் பண்ணி எடுத்துட்டேன். என்ன பண்றாங்க இவங்க டியர் வச்சுட்டு?
I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Hello. Hello. என்ன பண்றீங்க மேடம் ரெண்டு பேரும்? எதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? Good afternoon. Good afternoon. Nice to see you guys. How about that weather forecast for Sir, நான் வருமா உங்க ஸ்டிபில? I've been working on this float for a month straight. If it rains, I am gonna lose நல்லா இருக்கா? It'll ruin all the paper mache. That shit is delicate. ஆப் ஸ்கிரீன்லயே இருக்கு. நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். Oh, so now you're a meteor a weatherman? Hi. Yes, anybody down? Did you hear something over by the sheriff's station? Nope. Better not have anything to do with it. Hi, man. Hi, ma'am. What are you doing? என்ன எழுதி வச்சிருக்காங்க கையில? I don't know. That isn't hard to me. Anyway. Oh, this city is cool, bro. So good. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Cauldron Lake க்கு போறோம் நம்மளே. We got a save point right here. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. Okay. Alan Wake. Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Another cutscene, guys. Saha Anderson, the FBI, Return the Heart. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. Holy fuck. I need to understand this strange logic. What a great game, to see the clues. Graphics is to solve the case. So good. Ah, silhouette பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. என்னடா பண்றானே அவனு? Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you.
And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Okay. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Oh guys, we're going to die. Oh guys, Nightingale to come. Oh guys, we are going to die. Nightingale to come. என்னமோ நடக்க போகுது இந்த இடத்துல எனக்கு தெரியுது ஐயோ ஐயோ oh guys, we are going to die. 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 Music beating up. Music thrilling up. It was getting thrilling. Okay. That's thrilling. Oh guys, Nightingale coming guys. Oh guys, Nightingale to coming guys. Is that a kid's lunchbox? Okay, we're going to die. We're going to die. Friday, this sucks. Monday, Wednesday, Sunday. So I told her, she said, thanks, fucking kill me. I snuck out last night again, went to the big house by the lake.
instead of just watching it from here like I always do. Instead of just sitting around, I something weird is going on down here. I'm going to find out what. Going to go back there tomorrow with me here. Maybe I can find a way inside the building, take some photos. It's gonna be epic. There's no other way here, bro. No other way. What do I do? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Okay, இந்த பக்கம் வழி இல்லை நண்பர்களே. So what we have came here is nothing here. மோட்டர் சைட்லேருந்து நம்ம ரைட் எடுத்துருக்கணும். நம்ம தப்பான வழியில் போயிட்டுருக்கோம். So I don't think so. I'm getting one more way, yeah? No? Okay. What is this? How is it? Okay. ஓகே நம்ம எந்த வழி வந்தோம்? ஸோ இங்கேருந்து ஏறி வந்தோம் கைஸ். ஏறி வந்தோம்னாடி நம்ம வந்து டேரக்டாக லெஃப்ட் திரும்பிட்டோம். பட் ஆனால் இங்கே ஒரு வழி போகுது பாருறியா? This is getting irritated. I don't know what is going here. ரொம்ப பேனிக் வந்துடும் யாருக்காவது பார்த்தாங்கன்னா. அந்த மாதிரி இருக்குது. விச் சைடு போக போகிறோம்? ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் இப்படி தான் இருக்கும் லிட்டரலாக. வயசாகா நீங்கள் தனியாக போகிறீங்க, கூட யாராவது 2 பேர் கூட்டு போயிருக்கலாம்ல. ரொம்ப தப்பான ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாம். தனியாக போய் என்ன தப்பான போகிறீங்க? அந்த லைட்டு எகைன் காய்ஸ், இந்த லைட் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம்ல. ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அந்த லைட் வருமே. It is getting irritated guys. மறுபடியும் ஒரு மோட்டர் நடக்குதாங்க. நான் ரைட்டை பார்த்தாலே எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி. Hey Casey, what's the forest's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the a triangle. I don't get it. Yes you do. Guys, why me alone? நம்ம மட்டும் ஏன் தனியாக இங்கே விட்டுருக்காங்க? இட்ஸ் நாட் குட் ப்ரோ. வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் நைட்டிங்கேல் அப்படி இருக்கணும்? என்ன பண்ணுறது? ஐ டோன்ட் லைக் திஸ். இதுதான் ஒரே இடம் அதுக்கிட்ட தப்பிக்கிறது. நடந்து போனால் அந்த ஓடினா அதோட இது கண்டுபிடிச்சோன்னு சொல்லிட்டு நடந்து போனேன். இனி ஓடுறது தான் ரைட்டு நமக்கு. மறுபடி அந்த சைட்டுக்கே வந்துட்டோம். சமயம் எந்த வழி ஒரு வழி இருக்கு. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Bala hai bro. That's wrong route. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. நான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்துட்டு பேசுகிறேன். நான் வந்து இப்போ எங்கே வந்தேன்னா ஆக்சுவலாக இந்த பக்கம் போனேன் கைஸ். பிக்சர்ஸ் ஹட்டு போயிருக்கேன் நான், சரிங்களா? ஸோ நம்ம வந்த வழி இந்த வழி, பார்க்கிங் வழியிலேருந்து இந்த வழியாக வந்திருக்கோம். ஸோ இதுக்கு இந்த பக்கம் தான் நமக்கு வழி இருக்குது. நம்ம வந்து போக வேண்டியது ஓகே இந்த நேராக போய் ஓகே கட்சிட் ஓகே இந்த வழியாக போகணும் இப்போ நம்ம.
நேரா ஒரு வழி காட்டுதா? We've seen this symbol before. ஓகே. இப்போ மேப் பார்ப்போம். கட்ட தான் போகிறோம். நேராக போய் ரைட் எடுத்து லெஃப்ட் எடுக்கணும். நோ ஸ்பாயிலர்ஸ் ப்ளீஸ், நோ ஸ்பாயிலர்ஸ் ப்ளீஸ், நோ ஸ்பாயிலர்ஸ் ப்ளீஸ், ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். ரைட் எடுக்கணும். I will go myself guys, please 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 please. ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். ஸ்ட்ரைட்டாக போய் லெஃப்ட் எடுக்கணும். இங்கிருந்து கொஞ்சம் பதக்கன்னு இருக்கு நண்பர்களே, தப்பாக எடுத்துக்குவாங்க. இங்கேருந்து ஒரு ரூட்டு போகுது. இங்கேருந்து லெஃப்ட் நேராக போகணும். The tracks lead into the water. Where'd he go? I can feel. Fuck. சடாடா அப்பீர் ஆயிடுச்சு, டக்குனு வந்துருச்சு. ஆமாம், ஆறாக இருக்கு. வரியா? பார்க்குறியா? லைவ் போடுறேன், பார்க்குறியா? வா எங்கே இருக்கியா? வீசில் இருக்கியா? போதும், ஆஃப் பண்ணு. லைவ் போடுறேன். வா. என்ன நீ நல்லா இருக்கும், வா. இப்போ வர்றியா வரலையா நீனு? வீசி வந்துட்டேன். நான் இது போடுறேன், லைவ் போடுறேன் பாரு. அப்படியே ஏன் ஸ்க்ரீனை வந்து இது பண்ண முடியல? வந்திருக்கு பாருங்கக்கா சாவி. எங்க? அது பக்கத்துல தெரியுதா? எனக்கு கேம் தெரியுதா? ஓ ஸ்ட்ரீமா இருந்த பாக்க டக்குன்னு பாரு. நீ போது கேம் க்ளோஸ் பண்ணு. ஏய் அதுல ஏதோ ஒன்னு க்ளைம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்டா, ஒரு நிமிஷம் இருன்னு சொன்னேன்ல, உடனே தெரியுதா? தெரியுது. Something. Okay. A presence. Nightingale isn't far. நிறைய அம்மா தரானுங்களே, இது பெருசா செய்ய போறானு போல. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு லோவர்ல வந்து ஒரு ஷூ கொடுப்பாங்க. புரிஞ்சிருச்சு. ஏகே, நீ இதோட கதை என்னன்னு சொல்றியா கொஞ்சம்? இது வந்து இந்த கேமுடைய கதையா? இப்போ வந்து ஆலன் வேக்குங்கிற ஒருத்தன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து வாஷிங்டன் இந்த லேக்கில் வந்து இது பண்ணிடுவான். ஐ மீன் மறைஞ்சு போயிடுவான் அவனோட கதையில். அவனை தேடிக்கு ஒரு ரைட்டர்ஸ் போயிருப்பாங்க, 2 பேர், ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனும் போயிருப்பாங்க. அவங்க போன இடத்துல பார்த்தா ஒருத்தன் வந்து ஒரு நேக்கட் காய் வந்து வருவான். அவங்கள வந்து 4-5 பேர் சேர்ந்து கொலை பண்ணி அவனுடைய ஹார்ட்லாம் எடுத்து போட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த கேஸை வந்து அந்த பொண்ணு வந்து கால் பண்ணி சொல்லியிருப்பா, இந்த மாதிரி பார்த்தேன் நான் சொல்லி. எல்லாம் இந்த FBI போய் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண போன இடத்துல பார்த்தா அவனுடைய பாடியை ஆட்டாப்சிக்கு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தா அந்த பாடி திடீர்னு எந்திரிச்சிரும். ஹார்ட்டே இல்லாமல் எந்திரிச்சு, அது ஒரு இது மாதிரி மான்ஸ்டர் மாதிரி ஹார்ட்டே இல்லாமல் எந்திரிச்சிட்டு அது வந்து இதாயிரும், நடக்க ஆரம்பிச்சிடும். நடந்து இவங்களெல்லாம் அடிச்சுட்டு போட்டு வந்துடும். ஸோ இப்போ அது எங்கே போயிருக்குன்னு தேடி இவன் வந்திருக்கா. பார்த்தா இந்த லேக்குக்கு வந்து அவன் முடிஞ்சிருக்கா. இதுதான் இது வரைக்கும் நடந்த கதை. நீ வந்து கேமை பார்க்கவே இல்லை, அந்த கதை மட்டும் தான் கேட்டுட்டு இருக்க. கேம் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போடு. நீ எப்படி தைரியமா இருக்க நானும் பார்க்குறேன். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போடு. சவுண்டு கேட்குதா? கேட்குது. இப்போ என்னை பயப்படுத்துற உனக்கு என்ன ஆனந்தம்? நானும் சேர்ந்தா பயப்படுவேன். இரு மேப் பார்ப்போம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த லேக்கு கிட்ட தான் இருக்கோம். லேக்கில் வந்து ரைட்டில் ஒரு ரூட்டு ஒன்று போகுது. அந்த ரூட்டு மறைச்சிருக்கு. ஓட்ரி ரைட்டில் தான் ஒரு வழி வந்தது. இப்போ என்ன விச்சஸ் லேடல். There are no mystery in the can lake being after cultural shape. Nature that mystery is produced over the lake. I'm glooming doorway to enter water. Blah blah blah. கதை சொல்லு. அது என்ன படிச்ச சொல்லு. அது படிக்கிற நேரம் இல்லைன்ட்டா. ஒரே வந்தேன். ஏதோ ஒன்று இருக்கு. ஏதோ ஒன்று இருக்கு. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. சுழல்றா அது.
Oh. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another. The fuse was in place. Saga stepped into the Even though the witch's right. hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. அதே அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு தொலைஞ்ச மாதிரி விட்டுட்டான். கதை கூட ஒழுங்கா எழுதுறதா அவன் மூஞ்ச காட்டு. அவன் தான் யாரன்னு வெயிட் பண்ணி. அவன்கிட்ட காட்டு கூட்டிட்டு போ. நான் திட்டுறேன் அவனை. நான் போயிட்டு இருக்கணும். அவனை தேடி தான் வந்திருப்பாங்க. அந்த பக்கம் ஒரு வழி போகுதுல. எந்த வழியை வச்சு போவோம்? இதுக்கு மேப் வேற இருக்கா? மேப். ஆமா. இப்போ நம்ம இந்த வழி மேலே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோமா? மேலே போனால் விட்டு தட்டுவோம், கீழே போனால் நம்ம போக வேண்டியது. கீழே போனால் நம்ம போகிற வழியா? ஆமாம். இவன் பார்த்ததே மனப்பாடம் பண்ணிட்டான். I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Roger that. அவன் எங்கே போயிட்டான் அவன்? ஐயோ இந்த இடத்த விட்டுட்டு. ஓகே, இது கொஞ்சம் சேஃபான இடமா இருக்கு. இந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். Nice talking to you too. யார் பேசுனா? யாருமே பேசல. கேஸ் போர்டு போவோம். கேஸ் போர்டு நம்மகிட்ட என்ன எவிடன்ஸ் இருக்கு? நைட்டிங்கேல் ட்ரையல் லெட் டு அனதர் பேஜ், ஃபுட்பிரிண்ட்ஸ் லீடிங் இன்டு த ஃபாரஸ்ட்டு. ஓகே, ஸோ இப்போ நைட்டிங்கேல் அட்டாக்டர்ஸ். ஓகே, வேர் டிட் நைட்டிங்கேல் கோ? நைட்டிங்கேலோட எங்கே போனோம்? நைட்டிங்கேல் ட்ரையல் லெட் டு அனதர் இதுதான். ஓகே, விச் ஹட் அப்படியான்னு கேட்குறாங்க நம்மகிட்ட. இதில் நம்ம என்ன கிடச்சிருக்கு? த ஃபியூஸ் வாஸ் இன் பிளேஸ், ஷி ஹேட் ஃபவுண்ட் இட் அமங் தி ஜங்க் இன் த ஃபாரஸ்ட். A bright light, nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. Footprints leading into the forest. Okay, which should I hurt? Light is the key. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Okay, another message. Lunchbox found near the witch's hut at the cauldron lake. கேஸில் நானே டைவர்ட் ஆகிக்கிறனோ? The fuse was in place. She had found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch hut. Something rushed through her, a presence familiar. She couldn't quite place it, something long forgotten. She tried to hold on it, but it was already gone. Inside a bright light and stood out the animal skull and the manuscript. இவன் அந்த இதுக்குள்ளே மறுபடியும் போராடி அந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ளே, சரியா? இது வந்து இந்த நைட்டிங் இது வந்து ஃபைல்ஸ் ஆக்சுவலாக அவங்கள பற்றின ப்ரொஃபைல். இது வந்து மொத்தமாக வந்து இது மேனஸ்கிரிப்ட் அங்கங்கே கிடைக்கிற பேஜஸ், சரியா? கேஸ் போர்டுங்கிறது நம்ம இந்த கேசஸ் வந்து பற்றின விஷயங்கள். மோட்ரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுதான் ஆரம்பிக்குது, மோட்ரு ஆரம்பிக்குது, சரியா? உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா உனக்கு எல்லாமே இது புரியும். சொல்லவா இல்லை வேணாமா? சொல்லுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுதான்
நைட்டிங்கேல வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுறாங்க சரியா. அவனோட பாடிலேருந்து எதாவது கிடைக்குமான்னு பார்க்குறாங்க. அதில் வந்து என்னென்னா ரிச்சுவல் ரைட்டிங் எழுதியிருக்காங்க அவனுடைய ஷோல்டரில். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்ட்டில் வந்து இல்லீகலான வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்க, எலிஜிபிளான வேர்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. டெத் வந்து எப்படி ஆச்சுன்னு பார்த்தோன்னா அவன் வந்து ஒரு செஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி நிறைய போராடி அப்புறம் உடம்பெல்லாம் ஃபுல்லாக ப்ளோட் ஆகி இறந்துருக்கான் சரியா. இதுதான் அவனுடைய இறப்புக்கான இது ரீசன். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல்டன் லேக் மோட்டர் சீன்லேருந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள். இதுக்கு முன்னாடி இந்த மோட்டர்ஸ்க்கும் இதுக்கும் வந்து சம்மந்தம் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம், இதுக்கு முன்னாடி இந்த மோட்டருக்கும் இதுக்கும் நிறைய சம்மந்தங்கள் இருக்குது சரியா. அதுக்கடுத்து வந்து இந்த விக்டிம் யார், அவரோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டிங்கேல். அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காணாமல் போயிருக்கார். 2010 காணாமல் போன ஒரு FBI இவர் ஆஃபீஸர். ஸோ இந்த கில்லர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிளட்டு ஃபுல்லாக செதறி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து மல்டிபிள் ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்குது. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ட்ரைபேட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, கேமரா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க போல். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க குடிச்சு போட்ட பீர் பாட்டிலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ விக்டிம் வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து ஒரு கோல்டன் விக்டிம் வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த நைட்டிங்கேல் வந்து லேக்லேருந்து வந்திருக்காரு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ட்ரையல் ஹேஸ் கான் கோல்டு. அவருடைய ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் வந்து ராக்கு கிட்ட எல்லாம் கிடச்சிருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. அந்த இடத்துல ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட் எடுத்திருப்போம். அதை பற்றி வேறு ஏதாவது அவரை பற்றி இருக்கா அப்படின்னா நைட்டிங் ஹேஸ் சம்திங் இன்சைட், அவர் ஏதோ மறைக்கிறாரு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஓகேவா. ஏதோ ஒரு விஷயத்தை மறைக்கிறாரு. இது வந்து நைட்டிங்கேல் பற்றின கேஸு ஓகேவா. ஸோ நைட்டிங்கேல் பற்றின கேஸு. அதுலேயே அவரது வந்து கடைசியாக ஒன்று நம்ம படிக்க மறந்துடும். அது என்னென்னா சிட்டி ஆஃப் த ட்ரீ, கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ. ஓகே, அடுத்து இது 2வது கேஸ் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம சில விஷயங்கள் நம்ம சேர்க்கணும். ஸோ கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீயில் வாட் கைண்ட் ஆஃப் கல்ட்டுடைய சிம்பிள் வந்து இதுதான் அவங்களோட சிம்பிள்ஸ். அவங்க கொண்டாங்க இல்லையா, அவங்க தான் கல்ட்டு. அவங்களோட சிம்பிள்ஸ் வந்து இது. அவங்க வந்து டியர் மாஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம், அவர் கொன்னதுக்கப்புறம் அந்த கல்ட்டுடைய கோல் என்ன அப்படின்னா கொண்டவங்க வந்து மான்ஸ்டராக மாறிடுவாங்க. ஸோ அவர் வந்து மான்ஸ்டராக மாறிட்டார் இந்த நைட்டிங்கேல் வந்து ஓகேவா. மான்ஸ்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க, அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க ஓகேவா. ஸோ விக்டிம்ஸ் பாடி ஆர்கன் கவர்ட் இன் ரைட்டிங் பேஜ் ஃபவுண்ட் இன் செஸ்ட். ஓகே, இது பார்த்தாச்சு. நைட்டிங்கேல் ஒன்லி விக்டிம் டு பிகம் எ மான்ஸ்டர். ஏன் அவர் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு விக்டிம், மான்ஸ்டராக மாறின விக்டிம், ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இதில் யார் இன்வால்வ் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இதில் நம்மகிட்ட இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம கிடைச்ச க்ளூ என்ன, ட்ரையாங்கிள் கிராவிங் ஆன் த டேபிள் வேர் நைட்டிங்கேல் வாஸ் ஃபவுண்ட். இது கூட சேரும். கல்ட் ரிச்சுவல் வாட் இஸ் இட், இதுக்கு சேரலாம்னு நினைக்கிறேன். நோ, மேலே இருக்கு அந்த லோகோ. ஓகே, அதுக்கு சேர்ந்துருச்சு மேலே. லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ளைஸ் லைட் அவுட் ஆன் அ டேபிள். இது ஹூ இஸ் இன்வால்வ்டு போடலாமா? நோ, அந்த மாஸ்க் இருந்துச்சு அது பக்கத்தில் போட்டு பாருங்க. கல்ட்டோட கோல். ஓகே, வாட் கைண்ட் ஆஃப் கல்ட். ஸோ அவங்க வெப்பன்ஸ் வச்சுருக்காங்கிறத நம்ம காட்டுறோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த கேஸ் இந்த கேஸில் இது வரைக்கும் நம்ம கிடைச்ச க்ளூலாம் போட்டாச்சு. இந்த கேஸில் வேறு ஏதாவது க்ளூ கிடச்சிருக்கா? ஸோ இது வந்து இந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் அவங்க கிடச்சது, அலெக்ஸ் கேசி அப்படிங்கிற அந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் வந்து நம்ம கிடச்சது. ஸோ அந்த லஞ்ச் பாக்ஸில் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா லஞ்ச் பாக்ஸாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, அதான் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, யார் இதுக்கு போட்டால் எல்லாம் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனால் இதுக்கும் அந்த கேஸ்க்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ இது வந்து மோட்ரட்டு கோல்டன் லேக் பார்த்தாச்சு, கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ பார்த்தாச்சு, கோல்டன் லேக் மர்டர்ஸ் வந்து. ஸோ இதுதான். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய கேஸ் ஃபைல் ஓகேவா. இதுதான் வந்து ஆரம்பமே இதுதான். இந்த கேஸ் ஆனால் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கோல்டன் லேக்கில் வந்து ரீசெண்டாக வந்து மர்டர்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. அந்த மர்டர்ஸ் நடக்கிறது எல்லாமே 2010 மிஸ் ஆனவங்க. இந்த 3 பேர் ஆல்ரெடி மிஸ் ஆனவங்க ஓகேவா. 4வது ஆள் தான் நம்மளுடைய நைட்டிங்கேலுங்கிறவர் இறந்தார் இல்லையா ரீசெண்டாக, மான்ஸ்டராக மாறினார்ல. அவரை தவிர இறந்த 3 பேர் இவங்க 3 பேர் தான். ஒருத்தவங்க வந்து டென்டிஸ்ட்டு, இன்னொருத்தவங்க டீச்சரு, இன்னொருத்தவங்க ஸ்டோர் ஓனர். இவங்க 3 பேர் தான் இறந்துருக்காங்க அவருக்கு முன்னாடி. ஸோ இவங்களும் அதே மாதிரி சிமிலரான அந்த இதை வச்சு தான் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கில்லருடைய ப்ரொஃபைல். ஒரு சீரியல் கில்லர் இல்லை, ஒரு ஆர்கனைஸ் குரூப் ஆஃப் வந்து ஒரு பர்பஸ்க்காக பண்ணக்கூடிய கொலைகள் இதெல்லாம் ஓகேவா. ஸோ இது வந்து அவங்களோட கேஸ் வந்து யாரும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அந்த இது வந்து கேஸ் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து அலெக்ஸ் கேஸ் லஞ்ச் பாக்ஸை நம்ம புதுசாக ஓப்பன் ஆனது. ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து இது வேணும். ஸோ அதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது, மேப்பு நம்மளுக்கு வேறு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கு. நம்ம வந்து FPZ பஸ்ஸருக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து மறுபடியும் வந்து விச் சைனுக்கே போகலாம், இல்லை விச் ஹட் இங்கேயே போகலாம். போய் நமக்கு ஏதாவது வந்து எவிடன்ஸ் கிடைக்குதான் பார்ப்போம். ஸோ நம்ம அது போகணுன்னா நேர் ரோடு இங்கே மறைச்சி விட்ருக்கு. நேர் ரோட்டில் போய் லெஃப்ட் எடுக்கணும். லெஃப்ட் எடுத்து ஓகே அங்கேருந்து பார்த்து அதுக்கு வர லெஃப்ட்டில் எடுத்து நேராக போயிருங்க.
ப்ரொஃபைலிங் இருக்குது. இப்போ நைட்டிங்கேல் பற்றின இது வந்து ப்ரொஃபைலிங் இருக்குது என்னென்னா அவங்கள பற்றின யாரெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்காங்களோ அந்த பர்சன்ஸை பற்றின இது டீட்டெயில்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து புக்கர்ஸுங்கிறவங்க அங்கே பார்க்க போனவங்க. ஓகேவா? அந்த அந்த இடத்துக்கு வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஆலன் வேக்குங்க ஒரு கதை எழுதிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அவர் மறைஞ்சு போயிட்டாருங்கிறத இந்த பொண்ணு வந்து பார்க்க போயிருக்கு. அந்த பொண்ணு ரைட்டரு. எப்படி அங்கே என்ன இருக்குது, அப்படி என்ன மர்மம் இருக்குது, ஏன் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக தடை செய்யப்பட்ட ஏரியாவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு வந்து போயிருக்கு. அது ஒரு ரிப்போர்ட்ரு. ஸோ இதுதான் கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீங்கிறது வந்து அங்கே கத்திட்டு போனாங்க. அதை வந்து சொல்கிறாவ. அடுத்து வந்து அதை பற்றின அவள் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இங்கே ஃபைல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சரியா? அவள் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் அதை ஃபைல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இவர் வந்து நைட்டிங்கேல். இவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இங்கே ஃபைல் பண்ணி வச்சுருவாங்க. மிஸ்ஸிங் பர்சனு, ரிச்சுவல் மர்டரு, இறக்கப்பட்டிருக்காரு. இவர் வந்து மிஸ் ஆனது வந்து அதான், இவர் வந்து 13 வருஷத்துக்கு மிஸ் ஆனது அந்த டீட்டெயிலாக அதில் இருக்கும். ரிச்சுவல் மர்டருங்கிறது அவர் கொலை செய்யப்பட்ட விதம் அது இருக்கும். த பேஜ் இது வந்து அவர் வந்து நமக்கு எழுதப்பட்ட ஒரு லெட்ரு. இதை நம்ம படிக்கல, இப்போ படிக்க போகிறோம். I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. இங்கே தான் இங்கே இருக்காரு அவர். Was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. You are in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is later. Okay, நம்ம எல்லா கேஸ் இப்போதைக்கு சால்வ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். Let's we go to our real world. I need to find the witch's hut. Witch's hut தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம அங்க இருந்தா வந்தோம் ஆக்சுவலா. ஆனா கேஸ் சால்வ் பண்ணதால நமக்கு ஓபன் ஆகல. ஓகேவா? ஸோ மினி மேப் இதில் ஆன் பண்ணலாம் தானே? ஆப்ஷன்ஸ், கேம் பிளே, மேப், கேம் பிளே, கண்ட்ரோல், கிராஃபிக்ஸ், ஆடியோ, இன்டர்ஃபேஸ், ஹைட் ஹெச்டி, விஜெட், கண்ட்ரோல். மேப் இதில் இல்லை. நேராக போய் லெஃப்ட் தான், கடைசியில் போய் பிளாக் ஆகிருக்கும் அந்த ஏரியா. ஒரு லெஃப்ட்டு போகுது, இந்த லெஃப்ட்டு தான் நினைக்கிறேன். இந்த லெஃப்ட் நேராக போய் இது வந்து இறக்கப்பட்ட ஏரியா வந்துடும். நேராக போயிட்டே இருக்கணும். அது ரைட்டு. ஓகேவா? இதான் வழி சொல்லணும் நந்தினி. ஏமாத்திரியா நீனு? நேராக போய் திருப்பூர் கூட்டு நேராக போய் நம்ம வந்து 2 ரோடா பிரியும். அதில் வந்து நம்ம ரைட் எடுத்து போயிடும். இந்த ரோடு போகணுமா? ரைட் எடுத்தாச்சு. நம்ம இந்த ரோடு தானே? எங்க ஒரு இன்னொரு காட்டுறியா? அவசரமா போற. ஆமா இந்த ரோடு தான். இதுல போய் ரோட்ல போய் லெஃப்ட் நினைக்கிறேன் டி. இது ஆக்சுவலா ரோடுன்னு சொல்ல கூடாது. வழி அப்படினு சொல்லணும். பாதை. இதுல போய் எங்க லெஃப்ட்டா? ஆமா. ஆமா. ஓகே. இதுல 2 ரோடு பிரியும். அதுல லெஃப்ட். இதுல வந்து இப்ப தப்பா போயிட்டோம் நம்ம. சரி, அப்படியே காட்டுக்குள்ள போக முடியாதா? பின்வழியா வந்துடணும். பாத்தீங்களா நண்பர்களே, எப்படி நம்ம எல்லாருமே யோசிச்சா ரோடு தப்பா போகுது பாருங்க. இப்போ வந்து ரைட் எடுக்கணும்னு போட்டிருக்கு. ரைட் எடுத்து நீ தான் மேப் அந்த திருப்பி குழப்புற. இதுல ஸ்ட்ரைட்டா ரூட் போகுது. இந்த ரூட் தானே வந்தோம். இந்த ரூட்டா? இல்ல. இப்போ கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி நில்லு பாரு. இதான். இல்ல 3 போகும். அதுல லெஃப்ட் போறோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே பெரிய லெஃப்ட் இல்லையா? லெஃப்ட். அந்தனே சவுண்ட் வருதா? சவுண்ட்லாம் லோல தான் வச்சு பாப்பேன். ஏன்? பேய் படம்லாம் நம்ம சவுண்ட் அதிகமா வச்சு பார்த்தா நீயா மாட்டேன். அங்க ரோட் பிரிஞ்சிருக்கு. அப்போ இவ்ளோ டக்கு ரோட் பிரியுது. இதா இருக்கு பாருங்க. இதான் நினைக்கிறேன். இல்ல இதுக்கு பக்கத்து வழி. இதானா? இது பாத மாதிரியே தெரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. இதான் வந்தோம் நம்ம. பயப்படாத நந்தினி. This is the witch's hut. என்ன போட்டுக்கணும் பாப்பமா? Here lived the witch of the Cauldron Lake. Beware, her spirit may still haunt this place. சூனியக்காரி இருக்காடி நந்தினி. ஏன்டா சொல்ற வென்று? பயப்படாத. உள்ள இருக்காடா.
துப்பாக்கி எடுத்து அவள்கிட்ட போடி. மரமெல்லாம் ஆடுது முருகேசா. தூரத்துல. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. கதையில இந்த வீடு எரிஞ்சு போச்சுன்னாங்க, இன்னும் எரியல அப்படின்னு கேக்குறாளா? ஆடுது எல்லாம். முருகேசா ஆங்கிள் பிடிச்சு நின்றுருக்கேன். என்னது கதவு நீக்குது? அது மரம்லாம் இருக்குல்ல காத்துக்கு. நமக்கு ஒரு வழியே போதும். பயப்படாத ஆந்தனி. This fuse is busted. போனமா கீழ என்னது இது? எடுத்து நீ ரீட் பண்ணனும் ஏகே. ஃபியூஸ் வந்து பஸ்ட் ஆயிடுச்சு. This one looks good. People should really stop littering though. விகரட் போலடா. தெரியல யுவா சர்வே. என்னது பெயின் கில்லர் இருக்கா? என்னென்னமோ தரானுங்கன்னா சண்டை பெருசா இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். Friday. Mitch told me today that her family is moving away. This sucks. I haven't even told that her like as a point anymore. She said her parents want to get better jobs, to better school, big city. That's fair. Sunday இது படிச்சிட்டோம் நம்ம. I know things can get a little crazy around here, but if you are ever feeling scared, just remember that Alan is watching over us. Oh, எனக்கு இது ஒரு க்ளூவாவே தெரியலையே. ஆலன் பார்த்துட்டு இருக்காரா? அப்புறம் என்னை காப்பாத்துங்க ஆலன். நமக்கு பின்னாடி பேய் வராது, முன்னாடி தான் வரணும். அந்த நீ என்னமோ நம்ம கேஸ் மிஸ் பண்ணிட்டோமா? அந்த விச் சைன் அண்ட் ஒரு क्वेश्चन மார்க் இருக்குல ப்ரோ. ஆமா நான் அதை பார்க்கலையோ. இல்லை வேறு ஏதாவது கேஸ் இல்லை ஃபைல்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கு ப்ரோ. ஆமாம் நைட்டிங்கேல் went through the tree into some other place. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. ஓகே கண்டுபிடிச்சிட்டா பாருங்க. ஓகே விச் வந்து ஒரு டோர் போட்டிருக்கா. அந்த வழியாக தான் நைட்டிங்கேல் வந்து தப்பிக்கிறான். அந்த ஆல்டர்னேட் அந்த இதுக்கு போயிடும். அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அந்த மரத்துக்குள்ள ஒரு ஈ கடிச்சிட்டு அந்த ஈ போய் பாரு. அந்த மரம் எங்கே போனோம்? லேக்கா? சவுண்ட் ஏறுது. ஃபியூஸ் வைக்கணும் நம்ம இங்கே. ஃபியூஸ் வச்சா என்ன ஆகும்? ஃபியூஸ் வச்சா கரண்ட் அது வெளில பாஸ் ஆகும். லைட் ஆன் ஆகிடுது. பிரேக் ரூமா? ஓ ஓகே திஸ் இஸ் ஷூர். நந்தினி எனக்கு ஏதோ பெருசா ஆப் இருக்க போது நினைக்கிறேன். ரூம் எல்லாம் கொடுத்து சேவ் எல்லாம் பண்ண சொல்றானே. சந்தோஷமா இருக்கும். இப்போ அப்படி நீ எந்த வழியில உனக்கு ஆபத்து வரப்போகுதுன்றது எனக்கு தெரியலடா தங்கம். இப்போ எங்கே கடல் கிட்ட ஒன்று போய் எடுத்தோமே வாட்ச் சைனா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணோம்? நேராக போய் ரைட் எடுத்து சுற்றணும். Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. If you're not குரங்கா இருப்பான் போல. சைக்கோ சைக்கோ சாகடிக்கிற.
The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Okay. What is the ritual? Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Give witch heart. Recite words which equal to which ladle. Sign. Where is heart? Words intrigue. அப்ப அந்த ஹார்ட்ல இருக்க வார்த்தைகள் தான் நமக்கு தேவையா? அந்த ஹார்ட் இப்ப கண்டுபிடிக்கிறது தான் உன்னுடைய தலையார்ந்த வேலை. ஏன் நந்தினி எனக்கு மட்டும் வெப்பன் அப்கிரேட்லாம் கேக்குது. அப்ப கன்ஃபார்ம் யாருக்கு என்ன திங்க் செய்தோம்? Nightingale profile வந்துருச்சுப்பா. The heart. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? For a while, they played cards in the general store. Okay. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. ஃப்ரிட்ஜுக்கு போணுமா நந்தினி? போடா போய் ஹார்ட் எடுறா ஃப்ரிட்ஜுக்கு போய். நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு போனா சிக்கன் கறி இருக்கும் எடுத்துறட்டா? அதை வச்சு என்ன பண்றது? ஹார்ட் வேணுமே. அது கோழியோட ஹார்ட். I think to learn from the cast after where did Nightingale go? Heart. Where is the heart? நல்ல ரைட்டுக்கு வா. ரைட். நல்ல ரைட். Where is the heart ன்னு இருக்கும். இல்ல. Makes sense. கேஸ் ஃபைல் எவ்வளவு பெருசா போகுதுடி. ஓகே, ஜெனரல் ஸ்டோர் போமா நான் வரேன். ஒரு சேவ் ஒன்னு போட்டு போயிடு. இவன் பயப்படுறனால. சொல்றத பார்த்தா எனக்கு ஏதோ பிரச்சனை வரும் போல. நேரா போனாலே ஜெனரல் ஸ்டோர் தான். ஏன் நடுக்காட்டுக்குள்ள ஜெனரல் ஸ்டோர் வச்சிருக்காங்க? இதெல்லாம் ஒரு காலத்துல இருந்து தனித்து விடப்பட்ட இடமா? அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. கைவிடப்பட்ட இடம். என்ன சவுண்டா வருது? சத்தமா இருக்கு. முருகேஷா? மிருகம் இருக்கு. யானை எல்லாம் செத்து கிடக்கு. மாடு முருகேஷா? என்ன எதுக்கு நீ வந்து இத ரெஸ்யூம் போடு? உடனே பாஸ் போடாத. நீ தான் பயப்படாத பெரும் புலியாச்சே. பாஸ் போட்டனா அவுட்னு ஒத்துக்கணும் ஏகே. சரி ஓகே. பாஸ் போட்டனா நீ அவ்வளவுதான் கப்பைஸ். சேர் நவண்டாலும் நீ அவுட். Toggle flashlight to burn through the Broken. Protecting it? A cultist. A monster. Like Nightingale. The text on the heart is clearer now. Legible. The wave crashed on the facet of the mirror. சரி ஹார்ட் எடுத்துக்கோ. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. பண்ணிப்பியான்.
பின்னாடியே ஒன்னு காட்டிச்சே ப்ரோ யாப் மாதிரி. ஆமா. என்ன இது? ட்ராமா பேடா? பேண்டேஜ் மாதிரி. எப்படி நந்தினி நகராம பண்ணனா இது கண்ணு கடிச்சிருக்கு. எங்க நம்பரை போய் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? அதுல என்ன போட்டுது ப்ரோ அந்த பேப்பர்? செக் யார் கூடயே செக் பண்ண சொல்லி போட்டுருக்கு. லேடி ஃபார்ச்சூன் அடுத்த கவுண்டர்ல போய் பார்க்கணுமா? ஃபார்ச்சூன் டெல்லரா? கவுண்டர்ல ஃபார்ச்சூன் டெல்லர் இருப்பாங்க போல. கிச்ச எல்லாத்தையும் போட்டு நொறுக்கி போட்டான். என்ன போட்டிருக்கு? அடிக்காத நம்பர் மட்டும் பார்க்கணும் நம்ம. 335 எங்கடா அவனுக்கு கண்ணு தெரியுது? 7 அடிக்கல ப்ரோ. 733 இல்ல தோ இருக்கு. 051317233945. இவ்வளவு பெருசாவா இருக்கு அதுல? அது இந்த லாக் தானே? பேட் லாக் தானே அது? இதான் 105 போட்டு அடிச்சிருக்காங்க. 713யும் அடிச்சிருக்காங்க. 717யும் அடிச்சிருக்காங்க. 723 அடிச்சிருக்காங்க. 705 713 717 723. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதை அப்டேட் பண்ணணும். ஃபைல் கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு, பெரிய விஷயம். இதை இப்போ அப்டேட் பண்ணாட்டா என்ன ஆகும்? மிஷினே ஓப்பன் ஆகாது. ஹார்ட் வாஸ் லெஃப்ட் இன் தி ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஓகே, அடுத்து என்ன வேற என்ன கிடச்சி நமக்கு? Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Words of the heartல வை மேல. Words on the heart. Sounds literary. But what does it mean? என்ன அர்த்தம்? Words on the heart are legible now. இதை பார்த்துக்க நண்பர்களே. 713 705 713 717 723. அப்படியே இந்த நம்பர் எவ்வளோ ஆட் ஆகுது நந்தினி? 8 ஆட் ஆகுதா? 8, அதுக்கப்புறம் வந்து 4, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 5. 8 4 5. என்னை ஒரு ஆள வச்சு நீ வந்து இந்த ஃபெபனாயி கோடு இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வைக்க சொல்றிய? சரி போ, எல்லாம் 7ல தான் ஆரம்பிக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் 7 உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் மட்டும் சொல்லுவோம். 7 அது அவங்களே வச்சிருக்காங்கடா டேய். ஆமா 05 05 ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ண மாத்தாத. நெக்ஸ்ட் 05 ஆஹல 713யா? 705 அப்புறம் 13, அதுக்கப்புறம் 17, அதுக்கப்புறம் 23யா? ப்ரோ 28 போடுங்க ப்ரோ. 728 இல்லையே. அது வருது. என்ன மாதிரி ஆச்சுலா? இதை வச்சா அதுல போட்டிருக்கு. என்ன போட்டிருக்கு அந்த நோட்? இதுல கவுண்டர்ல இருந்தா போட்டிருக்கு 7. அந்த கோட்ஸ் எல்லாம் எதை வச்சு 7 அந்த கோடை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு பாரு. போடா பிரசன்டி அங்க போடா. அடுத்த பேய் வருது. போடா அடுத்த பேய் வருது. பயமா நந்து? என்ன ஏய் நாளா பயப்பட மாட்டேன். பயப்பறியா குமார்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து 705 க்கு 713 வந்து 8 ஆட் ஆயிருக்கு. These numbers match the ones on the lotto ticket. 5373 அந்த லாட்டோ டிக்கெட்டோட மேட்ச் ஆகுதாண்டா. டேய் சொல்லு. அந்த டிக்கெட்டோட மேட்ச் ஆகுதுன்னு அவ ஏதோ சொன்னா பாருடா. அப்ப அந்த டிக்கெட்டை ஓபன் பண்ணு. பக்கத்துல ஒரு டிக்கெட். இந்த லாட்டோ டிக்கெட்னு வச்சிருக்காங்களா, அதை ஓபன் பண்ணு. 05 இங்க பாரு 705 713 705 713 739 ட்ரை பண்ணி பாரு. 745 கூட ட்ரை பண்ணி பாரு. புரியல இது. இங்க பாருடா. 3945 கரெக்ட்டா? 39 ஆ இருக்கும் இல்ல 45 ஆ இருக்கும்? 39 தான் ப்ரோ நினைக்கிறேன். இருங்க பாப்போம்.
நம்ம கிராக் பண்ணிருக்கோம்னா அது பெரிய ஃபர்ஸ்ட் அந்த மேல இருக்க F தொடுறா 39 நான் தான் ஹெல்ப் பண்ணேன் இது கண்ணு கடிச்சிருக்குனா பெரிய ஆபத்து வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நண்பர்களே இந்த ஸ்வாக் மாதிரி இருக்கு கண்ணு ஸ்வாப் ஆஃபா track nightingale at Cotton Lake perform the ritual to open the overlap place the heart in the witch sign இன்னும் ஃப்ரிட்ஜ் போய் ஹார்ட் எடுக்கல ஹார்ட் எடுத்தாச்சு ஆனா ஹார்ட்டை காட்டல ஆமா அது இன்னும் வரல இதுல போட்டதுல அப்டேட் தி பாஸ்வேர்ட்னு போய் பாஸ்வேர்ட் அப்டேட் பண்றா எரும மாடு எங்க அங்க பேனா எடுத்து 739 தான் பாஸ்வேர்ட்னு எழுதல கொடி பைத்தியம் Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. அடுத்த கட்ட வர ரைட் தானே It's exciting. யாரோ டீ போடுறாங்க டீ அப்பல்ல நீங்க ஓ பிச்சுக்கு அந்த ஹார்ட்டை கொடுக்கணுமே அது ஏதோ ஹோல் வெல்ல புஷ் பண்ணனும் அப்படி ஏதோ சொன்னாங்கலடா அது இங்க இல்ல ப்ரோ கண்டெய்னர் சைன் அண்ட போணும்னு நினைக்கிறேன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் அதா விச் சைன் அண்ட தான் ஓவர்லாப்னா அது கீழே நோன் இருக்கு இந்த சைடு ஒன்னு இருக்கே ப்ரோ அது ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்களா எது இல்ல பின்னாடி விச் சைன் கீழே ஓவர்லாப் இருக்கு பாருங்க விச் ஹட் பக்கத்துல கண்டெய்னர் அதுதான் அது நினைக்கிறேன் நம்ம இப்ப இருக்கிற இடம் இல்ல பின்னாடி இங்க ஹட்டுக்கு பக்கத்துல இங்க ஈக்கி அந்த நம்ம ரைட் சைடுல அது வந்து அந்த நேம் போர்டு நேம் போர்டு இந்த வீட்ல பேய் வாழுது அது உங்களை சாவடிச்சிரும் ஜாக்கிரதையா இருங்க அப்படி சொல்லி போட்டுருந்தாங்கல வேற பயப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நீ ஏன்டா பேய்க்கலாம் பயப்பட போற ஏகே நான் பயப்பட மாட்டேன் இவங்க ஆனா இது வந்து சவுண்டு ஆக்சுவலா இந்த கேம் வந்து சவுண்ட் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க நீ விளையாண்டினா தான் உனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியும் நான் விளையாட சொல்ல சீரியஸா சொல்றேன் இது பேய் எல்லாம் கிடையாது இதுல பயம் சவுண்ட் தான் பயம் ஜம்ப் ஸ்கேர்ஸ் தான் பார்க்க வேணாம் ப்ரோ அந்த 1 செகண்ட்க்கு நீ என்னவா இருந்தீனாலும் அதான் என்ன ப்ரோ மேப் பார்க்க வேணாம் கீழ சைன் போர்டு இருக்கு பதட்டத்தை முடியுசா பதட்டம் ஏதோ சண்டை வரப்போ நந்தினி கரெக்டாக லைட்டில் போய் சண்டை போகணும் எங்கே வரானுங்க ஏன்டா இப்படி வந்திருக்கிறீங்க லூசு பசங்களா மெமரி கேக்க இருக்கா நீ பயங்கரமா இருக்கும் இந்த தான் எடுத்தோம் என்ன அர்த்தம் இங்க தள்ளு இந்த ஹோல் வெல்ல நீ வந்து ஹார்ட்ட உள்ள அனுப்பணும் போலடா இதுதான் அந்த விட்டா ஆட்டாது இதுல வேற இவ்வளவு நேரம் நின்னு பார்த்து சொல்லு The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. எது show me the terror
बड़ा बाटे Harvey, I think I'm in the overload. Are you still on your way? Casey. Casey, body. Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. He's here. Nightingale. Trapped here. To escape. Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. நீ அது மேலே ஏறணும் போல கல்லு மேல. One of the worst treatment tree that I play. இப்படி ஒரு கேம் ரொம்ப இது மாதிரி இருக்கு. ஐயோ அந்த பேரா யூனிவர்சிட்டி ஒரு கேம் ஆடி இருப்பேன்ல ப்ரோ நானு. ஐயோ நாளே போய் மாட்டேன். Hi bro, give me
போய்ட்டானா? வருவோம். சத்தத்தை காணோனா? சத்தம் கேக்குது. நீ லைட் அமர்த்தனோடனே வேகமா பக்கத்துல வருமா? ஐயோ சரி இவங்க வேற ஒருத்தா ரைட் இல்லையோ வெளியே போகணும். ஐயோ இவன் வேற ஒருத்தன் Avadi. Thank you, bro. Thank you so much for the donation, Wiki Gaming. Thanks a lot, bro. I see battle. கடைசி பேட்ல. Who are you? What is this? Who are you? Alan. I'm Saga Anderson, FBI. I'm Alan Milk. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Oh. Hey! Are you okay? No! It's my fault! Hey, Alan Wake! Alan Wake! With my face! Scratch! Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13? இந்த பாட்டுலாம் ஓகே வைக்கே? அது கதை புரியும் பாரு, கதை பாரு அதுல. டேய் லைவ்ல ஓகே வைக்கிறேன். ஓகே நோ ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் வந்து அந்த கேம்காக போட்ட பாட்டு. ஓ அந்த கேம் அந்த கதையே வரும் பாரு அந்த கேம்ல. அந்த ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க பாட்டு மூலமா. பாட்டு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. வழி தெரியாம மாட்டிக்கிட்டான் 13 வருஷம். ரெண்டு தடவை வழி தெரியாம மாட்டிக்கிட்டான். ஆமா.
Continue கொடுக்குமா? Sorry guys. பாட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன். Where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Yes, Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Investigate the previously flooded area. Alex Casey. Take the car back to Britain. How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. I get going, brother. So... இந்த லெஃப்ட் கார்னர்ல இருக்கு. ஏர் கோணம். இந்த வழியா போய் இந்த கனவே போய் நேரா போனோம்னா போய் அங்க இடம் இந்த ரைட் வழியா போய் இந்த வழியா வந்து மர்டர் சைட் இங்க இருக்கு. Oh my god. Let's go guys. It's getting dark. ஏதாச்சும் ஆட் ஆயிருக்கா? Case file நிறைய இருக்கும். Let's see. Have a look out. Yes. Case closed. The case closed. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. And died. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? In a story, so cult of the tree. Already in the case closed. Illa. இந்த கொஸ்டின் போயிட்டு இருக்கு. கவுண்டர் லைக் மோட்டர் வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு இது முடிஞ்சு. அலஸ் கேசியோட லஞ்ச் பாக்ஸ் ஏதாவது நமக்கு கிடைச்சிருக்கா? எதுவும் கிடைக்கல. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இவ ப்ரொஃபைலிங்கில் நைட்டிங்கேல் பற்றின ப்ரொஃபைல் முடிஞ்சு தானே? ஆமாம், அவன் இறந்துட்டாரு. இவங்களை பற்றி ப்ரொஃபைல் முடிஞ்சு. ஸோ ப்ரொஃபைல் எதுவும் இல்லை. லெட்ஸ் கோ கைஸ். இன்னும் ரெண்டு இது எல்லோவில் இருந்தது ப்ரோ. எல்லோவா? ஆமாம், மேலே மேனஸ்கிரிப்ட் கிடைச்சது. நான் படிக்க நினைக்கிறேன். அந்த ஜென்ரல் ஸ்டோர் ஒன்று கிடச்சிது. Saga aged was a broken door. He gun ready. Flash at aimed hit. Nightingale said it would be there. The Carlton Lake general was overgrown. Looked to the lava. There was a loud crash. Saga found her face to face Christine. Helping her in the raincoat. We watch in the night. While is the bus dear mask. I think it's அதே தான் படிச்சதே தான். என்னது ரேடியோ பாட்டு எதுவும் இல்லை. நம்ம இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் ஆடியோ வைட் அவேக் ஆடியோ. ஓகே. வணக்கம் ப்ரோ. விக்கி கேமிங். No, don't say any spoiler, bro. Vicky Gaming, please. Do not tell me any spoiler, bro. நீங்களோட உங்களுக்கு யாராவது ஸ்பாயிலர் சொன்னா எப்படி இருக்கும்? Like that it will be. ஸ்பாயில் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஸ்பாயில் ஆன மாதிரி இருக்கும். So don't do that. கண்டிப்பாக தொலைஞ்சு போக மாட்டோம்ல. எஸ். ஓகே, இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் தான் வழியே இருக்குது. இந்த இடம் நாகர்கானூர்களே இது வழியாக தானே வந்து. இல்லை, எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. ஏன்? ஏன்னா நீங்கள் கதையை பார்க்கல. நான் கதையெல்லாம் பார்த்தேன். ஏக்கு எனக்கு கதை பார்த்தேன்டா. உன் மேலே ப்ராமிஸ். என்னது குவிக் டர்ன் பண்ணாது? ஓகே, எடுக்க போனா லெஃப்ட் சைடுல உனக்கு சத்தம் கேட்டுது கிச்சுக்குன்னு.
பக்கம் முன்னாடி இருந்து வரும் போல. Even the animals are turning into monsters. தோல் எடுத்துக்கோ ஏகே. அதெல்லாம் இருக்க முடியாது. ராஞ்ச் மாதிரி பண்ண முடியாதா? அத போய் அந்த ஜெனரல் ஷோ போய் லைட் பத்த நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு இது வராது. அடே அங்கே லேக் போறமா 3 பேரும் தங்கிட்டு காலையில விடிஞ்சோனே கிளம்ப வேண்டியது தானே. நல்ல ஐடியா இருக்கு. லைட் ஆன் பண்ணாம தான் ஆடணுமா நம்ம? லைட் ஆன் பண்ணா இன்னும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டக்குன்னு. எவ்வளோ பெரிய ஃபைட்டு போட்டு வந்திருக்கேன். அது மட்டும் ஏன் ப்ரோ இன்னும் क्वेश्चन மார்க்ல இருக்கு which sign மட்டும் தெரியலையே. என்னவா இருக்கும் இந்த இடத்துல அந்த தண்ணியெல்லாம் போயிடுச்சு நண்பர்களே. என்ன இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போற? என்ன கதவு திறந்துடுச்சா? ஏது சவுண்டு? இவ்வளோ பெரிய பஞ்சாயத்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. உனக்கு 2 பேரும் இங்கே தான் இருக்காங்களா? ஏதோ கண்டுபிடிக்குது. மிஷின் மாட்டிட்டு இருந்தாங்களா? அப்படியே மிஷின் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டானுங்க போல. Clear signs of tampering. Signal was rerouted into a transmitter that is not one of ours. I have fixed it so any alerts will come our way, but it's definitely concerning. I will make it a report to the investigation department. Leaving this here in case I'm not the next person to fix these things. If you're reading this, check for tampering. Tampering check பண்ண சொல்றாங்க. We may not to put more secure metal casting around the whole thing so that the raccoons can't get to it anymore. Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? A lunchbox again. Who's leaving these out here? வேற எங்கே கத்த மாதிரி இருந்தது. ஆப்ஷனல் தான். ஓகேவா? டேக் த கார் பேக் டு பிரைட் ஃபால்ஸ். அதான் நம்ம மெயின் மிஷன். Why do you want to spend time on an optional mission, huh? Isn't it, guys? And Saha Anderson have more work to do. Trekking area va inge car ni pattinde madam
Bright Falls போறோம். Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Alan Wake கிட்ட தான் மேட்ரா. பொழுது விடிஞ்ச மாதிரி இருந்தது, அதுக்குள்ள நைட் ஆயிடுச்சு. Hey mom. Hey mom, before you're fine, I'm totally fine. நல்லா இருக்கேன். Don't freak out. Dad எதுக்கு shouldn't have even பயந்துக்காத. texted you. Dad உனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணாங்க. No one texted me. யாரும் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணலையா? What's going on? என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. அதனால இதான் முடிஞ்சு போயிடுமா? உங்க அப்பாட்ட கூட போறேன். Okay. தரேன். Dad, it's mom. அம்மா கூப்பிடுறாங்க. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's just a weird case, that's all. Well, if you need my years of board game victories tell me, Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. அந்த லோகன்ங்கிறது பொண்ணு. For your information, guys. மேபி அந்த விழுந்தது தான் அங்க கத்திர கேட்டிருக்கும். இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்பயும் காஃபி ஒன்றா குடிக்கிறேன். ஆலன் வேக் சொல்லுங்க ரைட்டர். Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back Dark then. Presence அவர் எடுத்துருச்சு. That's the last time I saw him. அப்பதான் கடைசி அவரை பார்த்தேன். 13 years. 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. I remember. Show போயிட்டு இருக்கு. Late night initiation one. Was I on a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording?
Hey. What is this, guys? So much realistic. Don't say me that was real. In between this, Mr. View. Come on, sit down. Guys, this story is getting interesting. Yeah. Oh man, real video. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. புது book publish பண்ணிருக்கீங்களே. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. Writer's room ரொம்ப வருஷமா அந்த மாதிரி. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. உங்களுடைய evil double எழுதிச்சா அந்த கதையை? Well played, man. That is காமெடி spot பண்றீங்க. on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. It's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? Well, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there. And he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. Always talk of meta-narratives. Expecting to disappear. Right half of it. எங்க வந்துட்டான் ஷோக்குள்ள இவன் மட்டும் தனியா இருந்திருக்கான். Guys, what is Hello? going? தண்ணியில ஃபுல்லா மூழ்கிருச்சு அது. I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home to Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Hey, Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Old Gods of Asgard. That name sounded familiar.
அந்த பொண்ணுகிட்டயாவது டார்ச் இருந்தது, வந்துட்டு டார்ச்சும் இல்லை. அல்லேலூயா. எங்கிட்ட போவேன்? ஓகே, பி பேஷண்ட். என்ன நம்ம யோசிப்போம். இந்த வழியாக தான் வந்தோம், இந்த வழியாக போக முடியுமா? போக முடியாது. இங்கே ஒரு டோர் போகுது. ஓகே ஓகே ஓகே, டாக் ஷோவில் இருக்கோம். இந்த இடத்துல எல்லாமே மறைஞ்சிடுச்சு. இப்படி நமக்கு ஓப்பன் ஆகுது. எக்ஸிட்டுங்கிற வழி அங்கே காட்டுது. அப்போ நம்ம நேராக அங்கே தான் போவோம். நேராக போகிறோம். டோர் எப்போது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவோம். டோர் லாக்டு. இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. இங்கே நம்ம போகணுன்னா இங்கே எக்ஸிட்டு. இது அங்கே ஒரு வழி இருக்குது. அங்கே ஒரு எக்ஸிட்டு. Hey! I think I've been locked in. அங்க ரெண்டு டோர் இருந்ததுல bro. Now I have to find the code myself. அங்க கோட் இல்ல. Great. அங்க ஒரு அஸ்கார்டுக்கு ஏதாவது நம்பர் போட்டுருந்தாங்க 665. Hey. Sorry guys. புரியலையே. இதுலேருந்து வர சத்தமாகுது. நான் கூட திடீர்னு என்ன சவுண்ட் வந்துச்சுன்னு பஞ்சு. சேம் ஹியர் ப்ரோ. What was that? A message? Impossible to say. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. This came making me. There was something in the studio with me. I had to get out. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. I couldn't leave. This wasn't the way out. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. Okay. But other notes as well. Warnings.
I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Okay, part 1 late night. Read me, Beaver Scratch Allies. Waking up to a nightmare. At the talk show, I had thought I was home in New York, but none of it had felt right. I was trapped in the dark place, a nightmare beyond our world. The writer's room was my safe haven. My writing affected what was outside. I was write more. Trying to write a story to escape this place. The story was called Initiation. With the story I wrote, I projected myself out to look for a way to escape. I had tried many times, failed. This place made me forget. Everything Door had said had felt true. Was that part of my writing, or coming from somewhere else? The dark place, trapped. You must try to escape. நான் தான் எழுதணுமா ப்ரோ? என் கதையில் நானே ட்ராப் ஆயிருக்கேன். நானே எழுதணும், கதை எழுதி வெளியே வரணும். How it sounds. Nice, good. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Talk show போறார் மறுபடி. talk show అంటారా? Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here. Best-selling writer, books, the films are based on. Let's do this! Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? Casey. He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel, the only thing that shed light on this sordid mystery.
great. Murder case, Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? மீண்டும் மீண்டும் லூப்பில் இருக்கிறதா நண்பர்களே? சிறிது வலித்தாலும் $65 தான் இருந்தது அப்படியே. $565. Hello? Ah, Lorraine! There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. தண்ணி ரொம்ப பயப்படுது நண்பர்களே. எங்க இருக்கு ரைட்டஸ்ட்? Allies dark presence. Allies வந்து இவ்வளோ இல்லை போராச்சு. Oh, interesting.
interpretation of many words. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. டைப்ரைட்டர் சொல்றானோ டபுள் மீனிங்ல பேசுறான் பத்தியா? ஐ மீன் டபுள் மீனிங்னா சர்காஸ்டிக்கா உனக்கு சொல்றான். உன் கையில தான் எக்ஸிட், உன் கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now.
சாப்பாடாத சாப்பிட போகிறேன். இது முடிச்சிட்டு இது ஆக்சுவலி இன்னொரு சர்ஃபேஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இன்னொரு யூனிவர்சிட்டி டேபிள் கிளியர் ஆகிட்டு பாருங்க. மறுபடியும் மேலே போய் பார்ப்போமா? I felt another surge from the lamp. I could use it again. இங்கேருந்து தான் வந்தீங்க. அதான் இந்த சைடு பல்பு காட்டிச்சு பாருங்க. பின்னாடி காட்டிச்சு பல்ப் சிம்பிள். அப்படியே ஓபன் பண்ணி விட்டுறோம் போல. Shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. இந்த ரூமுக்குள்ள வந்துட்டு கரெக்டா நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கானுல்ல. மூளையாக இருக்கானுங்கப்பா. வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு போவோம். Place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral into darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean, it's not an ocean. And a lake, that's not a lake. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here on this long winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass?
Somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back, just to fall into this trap. This winding road. Okay, we can finish here. நீங்க முடிச்சுக்கலாம் நண்பர்களே. We'll play tomorrow. Total 3 hours I have played. Okay. Okay, நான் இங்க முடிச்சுக்கலாம் நண்பர்களே. Thank you so much guys. லைவ் பொறுமையா பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. Thank you so much guys. மீண்டும் ஒரு நாளை இந்த லைவ்ல பார்ப்போம். ஈவினிங் ஏதாவது FPS கேம்ஸ் விளையாட. சரி ஈவினிங் பார்ப்போம். பை பை. டாடா. Have a great day. Bye bye.